জানাচ্ছি। I would like to welcome all of you on behalf of the Center for Policy Dialogue to this dialogue, which is on reducing pollution for greening cities. The context of this study, which CPD has undertaken, is quite obvious because Bangladesh is progressing economically, but while progressing economically, we often forget the other areas of progress and advancement in a society, which is social and environmental. So unless we have a holistic progress, which combines economic, social, and environmental progress, that development and progress cannot be sustainable. But what we are observing that at the cost of environment, many development activities are taken, and this has implications not only on human being, but also on the ecosystem as a whole. And we thought that since, particularly Dhaka is a city which is ranked as one of the most polluted cities in the world quite often. So we wanted to look at the sources of this pollution. Of course, air pollution is one, then many other types of pollutions, water pollution, plastic pollution, noise pollution, all these, so which are hampering the human health and the inherent intrinsic well-being on human being and the nature. So from that perspective, we had undertaken this study, but as you know that when you talk about green cities, its landscape is very vast. It encompasses many other aspects, but we wanted to look at only a select set of issues, and then we thought that air pollution and plastics are among the most critical pollution which we are facing every day. From that context, we have been implementing this study for the last 1.5 years, and we have received support from the FCDO, but this study is being also implemented in collaboration with KIVU International and International Growth Centre. And many colleagues from both these organizations have been with us during the journey of this implementation of this study. So that's the context of this study, but then while doing this study, so which aspect to look at? Because there have been a lot of studies, and nowadays we are happy to see that a lot of emphasis are being given on the issue of climate change, on the issue of environment. There is an awareness, increased awareness globally and also nationally, domestically. In fact, in Bangladesh, this awareness has always been there for a long time because we are one of the victims of the impact of climate change, very vulnerable to the impact of climate change. That's why there has been a number of policies from the government, national policies. And nowadays also this has a lot of activities have been undertaken by the private sector, non-government organizations, community level organizations, youth, researchers, academia. So I can say that this is taking in the center stage of this discussion, which is a very good initiative, I would say. So we have completed this study, and then we had also another dialogue when we initiated this study. So we wanted to solicit ideas and also have a discussion with the stakeholders who are working on this issue. So this is the final dialogue where we will present the findings of the study. We have undertaken also surveys within Dhaka city. This is a study which not only looks at
the impact, but also the behavioral aspect, because many of these, some of the problems can be solved by increasing the awareness. So you also wanted to see that how households, individuals behave in certain circumstances in order to reduce air pollution and plastics, because particularly plastics is such a thing that everyone, despite knowing its bad implications, we continue to use it. So it's a habitual issue also. So one thing is awareness, but then even after awareness, the act, itself, to initiate the process of discarding, that's another issue. So we have looked at those issues also, and the regulatory issues which are already there, but why those are not being followed. Those issues have also been dealt in this study. So I'm very happy that today we have a distinguished set of guests here. I would like to thank the Honorable Minister, Deputy Minister for Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ms. Habibun Nahar MP. Thank you very much for joining as the chief guest. And we also have our guest of honor, Mr. Matt Cannell, Acting High Commissioner, British High Commission. As I have mentioned, FCDO has supported this study. Among many of the good initiatives, this is one of their very good initiative. And also we have a distinguished set of speakers, Dr. Samia Selim, who is a professor and director, Center for Sustainable Development, University of Liberal Arts, Bangladesh, Dr. Wame A. Raja, a health specialist, the World Bank, and also Mr. Barish Hassan Chaudhary, legal researcher, Bangladesh Environmental Lawyers Association, who has not joined us yet, but he's on the way. So so you can see that they are all very well suited, well placed in their own right, and we look forward to have a very good discussion. But apart from that, all of you who are sitting in front of us, thank you very much for joining this dialogue, and each of you are working in various aspects of this theme, and at the desk level, at the grassroots levels, at the field level, and also the colleagues from the media. Thank you very much. With this, I would like to start the session by inviting Mr. Syed Yusuf Sadat, who is a research fellow at the Center for Policy Dialogue. He will present the findings of the study on behalf of the research team. So over to you, Yusuf. Thank you, madam, and thank you, everyone. Good morning. It's a pleasure to be here with you today, and I thank all of you who made the time to join us today at the final dialogue of the Green Cities Initiative. Today's presentation is called Reducing Pollution for Greening Cities. I need the presentation here. Okay. Yeah, so I'll get started. So this project we have done with the FCDO and with KIVU and IGC for the last 18 months, and this is our final dialogue after all our research is completed. This research was led by our Executive Director, Dr. Fahmida Khatun, and two of my colleagues, Ms. Afrin Mahbub and Ms. Mariam Binte Islam, were also involved with the study. So today we will broadly show you the findings from our survey, and we will also tell you, share with you some recommendations for taking this forward. So the Green Cities Initiative was started by CPD with the aim of generating a pool of evidence which can be used by policymakers, academics, journalists, and other people. And we felt that although CPD is known for more economic research and development research, but ultimately the economy and the environment are intricately interconnected, and they are quite inseparable. And economic decisions often tend to have environmental consequences, and we wanted to look into those consequences and how the choices people make, how it affects the environment and how it affects pollution, and how people are also affected by pollution. And the main interest in this study was to look into air pollution and plastic pollution inside Dhaka city. And in order to do that, we conducted a survey, which we will show you today in a bit.
So I'll just start off with a few key findings from our survey, and 76% of our respondents thought that air pollution became much worse in the last 2 to 3 years. And on average, people, if they spent 2 hours outdoors in Dhaka, they were stuck in traffic for 46 minutes. And on average, individuals were spending around 4,000 taka per year treating or diagnosing diseases attributed to air pollution. Also, in terms of plastic, 73% people thought that plastic pollution became significantly worse in the past 2 to 3 years. 57% reported that there was a very high level of plastic pollution in their environment, and 43% acknowledged that they threw away waste directly onto the streets. And we feel that the policy has to come from the whole of society. The government has to take action, regulatory, economic, and institutional measures. But also, as a society, we also need to make fundamental behavioral changes, and we also need to collaborate with our international partners. And a few top-of-the-line policies would be phasing out fixed chimney brick kilns by 2028, phasing out coal-based power plants as soon as possible, implementing an 1% environmental surcharge, which is there in the Finance Act of 2014, enforcing the ban on polythene bags, which was banned in 2002, phasing out single-use plastic by 2028, and establishing recycling centers. Government will establish recycling centers. So these are some of our major findings and policy recommendations. So the survey which we did for the Green Cities Initiative, in this survey we surveyed 500 households all over Dhaka, and we covered every ward of Dhaka North and South City Corporation. We went to all the 129 wards, and 500 households were selected randomly, and these households are representative of the population of Dhaka. And the survey was conducted in all areas which are under the jurisdiction of Dhaka North and Dhaka South City Corporation. So you can see in the map, the yellow part on top is Dhaka North City Corporation. On the blue part in the bottom is Dhaka South City Corporation. And the borders are all the ward boundaries. And in the middle, there are some areas which are outside Dhaka City Corporation jurisdiction, such as the airport and the cantonment areas. Those were not covered. And the dots here show the locations of all the households where they were surveyed. So this is all over Dhaka, and we wanted to understand, the causes and impacts of pollution and how behavioral change can be, supported with policy. So let's get into the findings for air pollution. And like I said in the beginning, 76% people thought that air pollution became much worse in the last 2 to 3 years. This is their perception of air pollution. This is also in line with the actual data for air pollution. If you look at the annual air quality index trends from 2019 to 2022, you'll see that the air quality index has also increased, and that also shows that the level of pollution has also become worse. So in terms of the perception of air pollution, this is in line with the findings and the actual reality. But in terms of where the pollution comes from, most people thought that the main source of pollution is actually vehicular emissions and from cars and vehicles running on fossil fuels. So 77% people thought that vehicular pollution is the main source of air pollution in Dhaka. But in reality, from the data, we see that actually brick kilns are the biggest source of air pollution in Dhaka. But vehicular emissions are there near the top, but they're not the major source actually. In terms of incentives to reduce use of plastic vehicles, only 5% females agreed that raising awareness on health and environmental problems could make them reduce their car use. But 16% males were thinking that yes, maybe more awareness would make them reduce their car use. In terms of perception of air pollution, mostly people thought that air pollution cannot be solved by any single entity in the government or in society, and everyone has to work together as a whole in order to reduce air pollution. We also did a kind of inventory of
the devices, electronic devices that people use in their houses. We wanted to understand the kind of carbon footprint they have and what kind of households have, what kind of appliances. We found that 25% households had an air conditioner, and also around almost all households had fans and like refrigerators and TVs. But of these, I think the air conditioners is the most, highest consuming of electricity. So 25% households had an air conditioner. But most of these ACs did not have an inverter, and most of the and 65% households actually did not have an exhaust fan to clear out the indoor air pollution also. And 39% households had at least one member who was a regular smoker. And we also found that it kind of affected the chances of people getting into diseases related to respiratory diseases. And the average household electricity bill also, we kind of asked them how much they're paying for electricity. So in the survey, we found, like I said in the beginning, that people are spending a lot of time in Dhaka, stuck in traffic, and during this time they are exposed to all sorts of air pollution and all the pollutants in the air. And people on average are spending 276 hours a year, or 46 minutes every 2 hours when they're outdoors in Dhaka, stuck in traffic. And we found that only roughly 10% of households owned a car, and around roughly 15% of households had a motorcycle. And mostly people were actually walking or using a bicycle or rickshaw. So air pollution, of course, has some associated health concerns. Air pollution increases the risk of stroke, heart disease, lung cancer, chronic and acute respiratory diseases such as asthma, coughing, breathing problems, sore throat, chest pain, eye irritation. And approximately 7 out of 10 respondents, they reported that they did suffer from some of these symptoms in the last 1 year. So this kind of shows that a lot of the people were actually suffering from conditions which are associated with air pollution. And so as you can see here, coughing, breathing problem, runny nose, we did this by gender and by vulnerable groups. We found that vulnerable groups were more likely to develop these symptoms. In total, in Dhaka city, people took, so out of all the individuals who participated in the survey, they took 2,117 days of leave from their work due to suffering from symptoms associated with air pollution. And mostly it was due to breathing difficulties and other respiratory problems. And like I said in the beginning, they were spending on average 4,000 taka per year to diagnose and treat symptoms related to air pollution. And the government budget allocation on health per person is like 2,228 taka per capita. More than 90% of the respondents expressed their concerns regarding rising air pollution in the cities of Bangladesh. So most people were very much concerned that air pollution is getting out of hand. And 40% of the respondents rated that the air quality in the neighborhood was quite unhealthy. So now let's move on to plastic. And in plastic pollution, we found that 72.3% believed that the plastic pollution in their neighborhood got significantly worse in the last 2 to 3 years. Most people also thought that it was getting worse every year. Across the demographics, we found that 74% male respondents and 71% female respondents thought that plastic pollution got worse. So roughly similar across age groups and also across genders, not much of a difference in perception. In terms of plastic, we saw interestingly that the eastern parts of Dhaka, people living in the eastern parts of Dhaka, they perceived plastic pollution to be higher than people living in the western parts of Dhaka for some reason. So that is an interesting finding. And most of the eastern parts of Dhaka are the newer parts of the town. So we were hoping that there would be more well planned and more modern, but people living in the eastern parts of Dhaka actually perceived more plastic pollution than in the much older western parts of Dhaka.
In terms of measures to stop the use of plastic polythene bags, both male and female respondents said that almost like 80% on average respondents said that if they had an alternative to polythene bags, then they would stop using polythene bags. So this was across genders and across age groups. People felt that if there was an alternative available, they would just stop using polythene bags. We also asked the households whether they separate their waste, their plastic waste, when they throw away the waste, because segregation is extremely important if we want to recycle and if we want to reduce plastic pollution. And without segregation at source, it becomes very difficult to segregate the waste once it ends in the landfill. So we asked them, do you separate your plastic waste? And around almost 80% of the households said that they don't separate their plastic waste. Only a few said that they did. And why didn't they segregate the waste? Because they thought it wasn't really necessary. They did not think of it consciously. Also, the waste collectors never really asked them to segregate the waste, so they didn't think it was something important. We also saw how the waste was being managed. 47% of the household waste was actually collected by the informal sector workers, and 44% households said that their waste was collected by city corporations. 63% households also did not recycle their durable plastic products, so they just used them and got rid of them. And 43% respondents actually acknowledged that they were frequently throwing away things on the streets, which is like very unacceptable. And this is something which we need to change as a society, and as conscious citizens, we need to throw away things in the right places and not actually throw away, mainly recycle. That would be better. We also did an inventory of single-use plastic in the households, and to understand how much single-use plastic the households were using. And in these 500 households, we found 7,403 polythene bags. We found like 2,656 plastic bottles and 9,727 cotton buds with plastic sticks. So the huge quantity of single-use plastic items were found in these 500 households, and all of these items are single-use. So they will be using them once and they'll be throwing them away, and it will end up in the landfills and in the sewage, drainage systems. And the households, we found that approximately 34% households confirmed the practice of utilizing plastic utensils with their meals. Many households were using plastic cutlery and plates and bowls and all these kinds of things. And plastic food containers and utensils contain numerous additives that have a tendency to leach out when exposed to heat, and this affects human health. This has been researched and found by other studies. Also, plastic utensils cannot be remelted, and so they cannot be actually recycled. So there is a health concern, and there's also a concern that these things cannot be recycled. Plastic pollution also has an influence on water quality, and microplastics and nanoplastics are often found in groundwater, which is the source of water for many households in Dhaka. And there is a substantial concern regarding the adequate household, filtration systems. We were concerned whether they were filtering their water properly. And so across the three socioeconomic classes of households, low, medium, and high socioeconomic classes, we found that in the lowest socioeconomic class of households, 54% households were actually not treating their drinking water at all. And so they were just simply drinking whatever water they were getting. And that was a big problem because more than half of them were severely exposed to all sorts of pollutants and nanoplastics and microplastics in the water. But among the high households, we found that there were more active methods of filtering the water, such as boiling and filtration. Most people were aware that plastic pollution, burning plastic, causes air pollution.
But many people were not aware actually that plastic has environmental impacts, or for instance, plastic pollution can lead to water pollution, or plastic microplastics can be ingested by marine species, which then we also eat the fish, and they end up in our bodies as well. So there was some level of awareness about plastic pollution, but this was not very adequate. In terms of health concerns, 58% knew that burning plastic is bad, and if you burn plastic, it releases toxic fumes in the air. But almost half of the respondents did not know that chemicals from food containers can leak out and enter the human bloodstream. Many people were also not aware that microplastics can enter our body through the food that we eat, because through the food chain. So the government of Bangladesh has taken some notable steps, and as we all know, the Constitution of Bangladesh mentions that in Article 18 that the state shall be responsible for improvement of public health, and Article 18A, which says that the state will endeavor to protect and improve the environment. So the government of Bangladesh is committed to safeguarding public health and protecting the natural environment as part of its constitutional duty. And during this Green Cities Initiative period, we found that in the budget for fiscal year 2024, there was an environmental surcharge introduced on owners of multiple vehicles. This, we feel, is a step in the right direction. The High Court also issued a prohibition on the use of fuel wood in brick kilns, and ordered to stop the operation of 319 illegal brick kilns. In terms of plastic pollution, we found that Bangladesh is attending the United Nations Environmental Programme's Intergovernmental Negotiating Committee, INC meetings. One INC meeting was held in May, June 2023, where Bangladesh was actually attending actively in these meetings. And we hope that once an internationally legally binding international instrument on plastic pollution is developed in the United Nations, we hope that Bangladesh will become a signatory to that legal instrument. And also, in the first phase of the Green Cities Initiative, we recommended that the government and private sector should collaborate to reduce pollution and to increase recycling. And we found that recently the Chittagong City Corporation has signed a memorandum of understanding with Unilever, and they have set up some recycling facility over there. So in conclusion, air and plastic pollution are a major concern, environmental, economic, and health concerns for the people of Bangladesh. And the government and industry need to come together to make more environment-friendly choices. And we need to motivate people to change their habits so that they make the decisions which are good for them, which are good for their health, which are good for the economy, and which are good for the environment. And so we have a few recommendations, which we already mentioned some of them, like phasing out fixed chimney brick kilns. Most of the brick kilns in Bangladesh are actually fixed chimney brick kilns, which are the most polluting. So we are recommending that the government phase out all fixed chimney brick kilns within 5 years by 31st December 2028 and convert them into more efficient and less polluting forms of brick kilns, such as improved zigzag brick kilns or hybrid Hoffman brick kilns. We also recommend that the government phase out coal-based power plants and stop approving any new coal-based power plant and gradually decommission and phase out all the existing ones. We also think that some regulations are required for construction sites, and these regulations should be implemented strictly, especially in terms of covering up sand and other materials which are often laying around construction sites. We saw that in the budget there was some VAT exemption for solar panels, but we feel that there should be VAT exemption on all sorts of equipment which are related to renewable power generation, such as solar inverter and other kinds of equipment. In the Renewable Energy Policy 2008, there is a mention that electricity generated from renewable sources will receive a 10% incentive tariff, but that was never implemented. So we are requesting the government to implement that incentive tariff for renewable electricity. In the Finance Act of 2014, there was a mention that environmentally polluting industries will be facing a 1% surcharge,
And this also was not really implemented all that strictly. So we are also recommending that the environmental surcharge is implemented and imposed strictly. We also feel that in the 8th five-year plan, there is a vision that by 2041 there will be a 15% carbon tax on the price of fossil fuels in Bangladesh. So if we want to reach that target, then we need to slowly start imposing small amounts of carbon tax on the price of fossil fuels from now. And also we need to phase out the fossil fuel subsidies. This is a requirement from the IMF. This is also something which we also need to get rid of to protect the environment. Hybrid electric and hydrogen vehicles which don't rely completely on fossil fuels should be encouraged through a better tax structure. We also think an advanced income tax, a very nominal advanced income tax on motorcycles could be introduced by the government. The testing of automobiles, the fitness certificates of automobiles should be provided through computerized emissions testing instead of simply human checking and testing and giving out fitness certificates. Even in our neighboring countries, we see that there is computerized emissions testing, and based on the test results, the vehicles get the fitness certificates. So that can be implemented in Bangladesh. And air quality monitoring could be expanded and improved. The Department of Environment already has a number of air quality monitoring stations. So we feel more such stations are required, and they could basically expand their network. Non-motorized transport such as bicycles should be promoted. Green spaces should be created and protected. And of course, some public understanding of air pollution is very important. And in this regard, the media can play a big role if they can show air quality indicators and air pollution levels with the weather forecasts. This, I think, would be very useful for people to understand the impact of air pollution. In terms of plastic, we feel that the ban on plastic polythene bags that was there in 2002 should be enforced strictly, because once the polythene is out of the market, the alternatives will get a chance to flourish. And for these alternatives, we are recommending that shopping bags should be sold at a nominal price and not given for free, so people will value them more and they will reuse them over and over again. We also think a national framework for extended producer responsibility, EPR, should be formulated in consultation with the private sector. Single-use plastics should be phased out in the next 5 years by 2028, and if such a concrete deadline is there, then the alternatives can gradually be developed. The sustainable use of sustainable materials should be promoted by the government, and there can be some regulations that a certain minimum amount of recycled materials have to be used in product packaging. Government can also lead by example by making government offices plastic free in terms of free from single-use plastic. Tax on more durable plastics can be imposed, especially those which don't use recycled plastics in their manufacturing. In the budget for fiscal year 2023, a supplementary duty on plastic bags was withdrawn. We feel that this supplementary duty should be reinstated immediately. And customs duty on importing plastic waste should be increased. Bangladesh should also invest in technology for recycling multi-layer plastic, for pyrolysis, and the central bank should also instruct other banks to provide low-interest loans to plastic manufacturing industries. The government already has the city corporation has already many, recycling centers all across Dhaka. We feel that along with these, it has many waste collection points all across Dhaka. So along with these waste collection points, we feel that the city corporation could also establish some recycling centers so that people are encouraged to recycle their waste instead of only throwing it away. Links between manufacturers and recyclers of waste need to be established. The informal sector which is involved with waste collection, they need to be formalized and trained to separate plastic waste. Better monitoring and reporting is required of plastic pollution in rivers and water bodies. And finally, of course, social awareness and public awareness campaigns are also important. So with this, I will end my presentation. So thank you. Thank you, Yusuf. That was an excellent presentation and summary of a huge report, lot of findings.
but most importantly, some of the findings are really revealing, and the recommendations at the end are also, something to be taken note of by the policymakers. We have the Deputy Minister here. I'm sure she will take these messages for her ministries to take actions. But having said that, this is not only an issue of the Ministry of Environment, because it is a cross-cutting issue, and we have seen that how institutional, economic, regulatory measures are required, and also behavioral change or social changes are needed. So it's a collaborative effort of many ministries, departments, and agencies, and also stakeholders in the society. I would now, a little bit, forward the speaker's line. Matt, you have to, I think, want to come now? I can stay for a bit longer. Okay. Oh, that's good. Okay, then. Now, I would go to the distinguished speakers then. Let me start with Dr. Samia Selim, who is a professor and director of Center for Sustainable Development at the University of Liberal Arts, Bangladesh. One thing I must say, that we are talking, language is not an issue here, because it's a language of convenience. So maybe you can, all of us can switch on to any language, whatever is convenient. But my colleagues are here who do not understand Bangla. They are here to help you out in translating that. So thank you. Over to you, Dr. Selim. Hello. Yes. Good morning, everyone. It's wonderful to be here, and thank you so much for the wonderful presentation. Really broad in its scope, and goes into the depth and the connecting issues between pollution, health, and systems, and including the recommendations. So I'm not going to pick up on, there was, as you know, several issues covered here, from the health impacts to people's awareness and their understanding. So because we have experts here on health and legal, I'm going to kind of not comment too much on those, but bring more what I do. I'm a sustainability scientist, and I take usually a systems approach in trying to understand these complex challenges that we face in society, and definitely both air and plastic pollutions are two big things. So picking up from what you shared, the number one thing that I picked up on is the awareness or lack of, or misunderstanding of some of these issues. From, you shared, people thought that, or what you found in the study, more, they think it's related to transport rather than brick kilns, that not knowing about waste segregation, not knowing about the plastic that's in our oceans and our water, and how we're ingesting that through the food that we eat, and several others. So the one is awareness, and the other one is behavior, right? How we're using transport, throwing, not putting things in waste bins, littering, others. So a number of you mentioned recommendations, and although you mentioned several recommendations on a lot of the regulatory and institutional changes that needs to happen, I think there also needs to be, as well as that, some specific changes within this social measures. And some of the things that includes is this education, starting from our primary onwards to the tertiary where I work. And I'm just going to give a few examples. So, for example, I work with university students. Again, a lot of concern about plastic pollution. The first thing as a solution they think is cleaning up rivers. Let's go out there, show how much plastic is generated, clean up, and that's seen as a solution. We need to be including in our education and awareness a little bit about what circularity means in a system, right? It's not, the plastic is not the problem when it's there in our rivers or in our streets. It's, why is it bad? Where are we using it? What can be changed? What are those alternatives? And again, because students are who I mostly work with, and young people, they have ideas and solutions, or ideas on what needs to be done, but
A lot of it is not in our education system. So for example, I work with a lot of business students or engineering students, and they know the problem, but they don't necessarily have that integrated understanding of the connecting between the more natural pollution side to what alternatives, to cost benefit analysis, to awareness. So one of the things we do is introduce sustainable development as a topic to all students, and in schools have try and promote understanding of civic sense, understanding of these connectedness of business, technology, legal, health. And that needs to be, so we call it our greening ULab, so in curriculum, community, and campus. So it's not just action to combat the pollution, that understanding needs to happen. Going back to what you said about, transport, about, we should be walking, cycling. I mean, yes, we should, but our roads need to be safe for our children, not to be, dropped off in single cars to their school and causing a lot of traffic. But, so we really need to be connecting both, not just the importance, but parents also need to be involved in this, not just students and young people. And absolutely, this is not something that individually we can address, plastic and air pollution, governments, businesses. The other thing I wanted to pick up was on incentives, right? There are alternatives to plastics. We ourselves, we have products that are coming out across other places there are, but, subsidies, help, support to bring these ideas to fruition. So another thing I'm involved in is it's a climate innovation funds, but it doesn't have to be on climate. There's many different ways we can incentivize entrepreneurs, tech companies, private organizations, and young people to come up with these alternatives that needs to be in the market. And obviously then you need government and regulatory and institutional support to make all that happen. And lastly, because this also links to other opportunities, we are talking about, a lot of this, the solutions comes in upskilling, in greening skills, and that's another area I work in a lot, on skills development, on just transitions as we need to move to a carbon neutral, net zero society. A lot of this is linked up with that. So how can we bring in these different sectors, energy, waste, others, to look at how these solutions can really come into, when we all work together, these different systems. So if the society needs to move to more green skills, who's going to be developing these skills? How are they going to be recognized? What employers are going to want those skills in their sectors? And all that will really contribute to addressing these solutions around alternatives for plastics, or changing in behavior to combat air pollution. I wasn't really given any how long I have, so I'll maybe stop there, and if there's further questions I can answer. Thank you very much for those important points. Really, you have highlighted some of the practical issues which we are facing every day. So now I'd like to go to Dr. Wamek A. Raja, who is a health specialist at the World Bank. Thank you so much. So about 7 minutes. I didn't tell her, but Perfect. Absolutely. I wanted to first congratulate you and the team on a very strong study. This is definitely taking on a new perspective on air pollution and plastic related issues. One of the things that I really liked about this study was the fact that you looked at perception, because perception, the lower it is, the more apathetic citizenry are. And there is no pressure on our public officials to act. So the more we're able to raise this perception, there's a, apologize, the more there is a kind of an impetus and room for growth for the government to address these issues a little bit more effectively. Now, air pollution, as you rightly pointed out, it is a multi-sectoral problem. But coming from the health side, we're a little introspective in the sense that whatever is happening around our environment, it all comes down to health. So the more healthier we are, the better we are. So when it comes to air pollution,
we know that from your study that there is significant effects, and there's significant global evidence as well. In Bangladesh, for instance, we ranked as the most polluted city between 2018 and 2021, I believe. Dhaka was the most polluted city around that time as well. And this is beating out the top contenders like Delhi, for instance. So I'm sure my colleague Daniel will speak to this more as well on the effects. But what we find from our study in the World Bank is that the amount of exposure is roughly equivalent to smoking between 1 to 3 cigarettes a day, whether you're just born, whether you're pregnant, or you're 80 years old. So effects of this are coming out in other studies, such as a higher proportion of women are having low birth weight children, which is a direct indication of smoking during pregnancy. We also see that lower respiratory tract infections, also referred to as pneumonia, is one of the biggest causes of mortality among children under 5. And this is a direct result of ingesting air pollution day in and day out. So we tracked about 12,000 individuals, individual level exposure to particularly PM2.5, which is considered the most harmful element for health. And we see that on average, people living closer to major construction sites, such as the nice metro rail stations that we're building, or the nice highways that we're building, the pollution is the strongest in those locations. And this is followed by brick kilns, which is about 136% above the WHO recommendation level over a 24-hour period, followed by traffic. So while the perception is that traffic is bad, it's actually the invisible ones, like the construction sites, that are doing most harm. So these are the things to think about, and our Honorable Minister is here, and Madam, you're very well positioned to kind of help us push this agenda forward. So I wholeheartedly agree with the recommendations that your study gives, and perhaps we can extend on this a little bit more. So for instance, you give average cost per individual in treating health illnesses. You're talking about energy losses by sitting in traffic. You're talking about loss in productivity due to illnesses. So why not aggregate this up to the city level and to see how much the government and the people are losing on an annual basis? This will be in the crores of takas. And that probably will have a bigger impact as you move along. I fully agree that we need to improve our monitoring. One of the things I noted in your study was you tracked pollution only for the CAM station in the American Embassy, which is perhaps part of a more affluent neighborhood. So we do have other CAM stations in the city, since you're looking at Dhaka. And those are some of the trends you should probably look at as well. We need to improve our awareness of what air pollution is actually doing to people. And we need to improve the populace. So unless we do that, putting up boards that show air pollution levels of air pollution probably won't have much of an impact. So we need to kind of think on broader strokes for that. We need to improve public outreach to improve this understanding. And on pollution days, suggest ways that people can take preventive measures, wearing masks, for instance. And lastly, we need to kind of strengthen our primary healthcare system, which is very disjointed in the urban space at this moment, which is where the problem is the most acute. So with that, again, I'm really honored to be here. Thank you so much for inviting me. Thank you. Thank you very much, Dr. Wamik, for those recommendations and also observations. Very important indeed. So we have taken note of that, how we can also elaborate a little bit more. In fact, the cost, the intrinsic cost, and also direct cost in terms of productivity. So if you take into account those costs, it is going to be much, much higher than just the health cost when people go for checking their health. So now I have Mr. Barish Hassan Chaudhuri. He is a legal researcher at Bangladesh Environmental Lawyers Association. So Barish, over to you. Thank you. Thank you for the invitation
to speak at this, and thank you for the really informative, in-depth presentation. I think, hearing about some of the perceptions and the differences in the actual data, I identified that I also share those perceptions about a lot of things. So I think that's really good for us all in this room as well to learn about that, not just for the sort of public. I'll talk a little bit about air pollution first. With the brick kilns being identified as the highest source of air pollution with 58%, the brick kilns are not a new problem. From Bella, from the Bangladesh Environmental Lawyers Association, I think we as an organization have just gotten tired of suing illegal brick kilns. This is a problem that has persisted and refused to go away. And often, we will go to court on illegal brick kilns because they have such devastating consequences for surrounding environment, for the surrounding communities and agricultural lands. And we'll get like an order to shut down this brick kiln, and then within a few months it's back up and running again. And this is sort of the story of all of the pollution, I think, in Bangladesh, is that we often will get very sort of short-term solutions that don't fix the structural issues behind it. And then often the real problem is not sort of what is in the policy, but what is not being done to implement that policy. I think it was really interesting that, quite a few of the policy recommendations that were listed were just sort of, well, this is already in policy, we just need to implement this. I think there was at least like 4 or 5 of those. And most of those have been in policy for a decade, and they just haven't been implemented. So I think at a certain level, we have to stop thinking about, what's in the law. It's all in the laws already. It's more about how do we now bring that into action. I think when we talk about air pollution, we filed a case from Bella last year in 2022 on air pollution, basically saying that this is a public health emergency. We consistently are either the most polluted or in the top 5 polluted cities in the world. We have, I think, like 15 to 20 days of clean air in the city. If that, don't quote me on that, I forget the actual number. And most of the time, we are breathing in hazardous air, especially for children and elderly people. As part of what we wanted from the courts was directions to increase air quality monitoring systems in the city so that we have access to higher quality data. So we're not just relying on that one on top of the American embassy. We wanted this to be put into public broadcast mediums, so TV, radio, whatever, that, especially on days where the air quality index is above, I think 300 is the one where it's like really, really bad. And we have an increasing number of days where it does cross that threshold in the city, that should be declared a public emergency, that children should be advised to stay indoors, and elderly people should be advised to stay indoors on those days. An action plan was supposed to be done. We're still waiting on what's actually going to happen with that, but I do believe that since last year, there has been an effort to try and increase the amount of high-quality data that they have on air quality. So I think that's a positive step. Coming on to plastics, I think there's always this sort of this saying that, when you want to stop plastics going into the ocean, you have to stop plastics going into the rivers. And I think at this point, our rivers are so clogged up with plastic that we have to now start thinking about how do we stop the plastic from going into the rivers. And again, I don't think this is necessarily a problem that requires, grand innovations. I think there's quite a lot of the sort of simple solutions that we need to have. One of the things that in the presentation they were talking about was how I believe it was like more than half of the people just admitted that, yeah, we just throw our stuff on the street.
And the thing is, like, yeah, that sounds bad, but I don't blame any of those people. There are no trash cans. Where are they supposed to throw those things? You know, in the area I live, about 10 years ago, they had a project to put trash cans on every street corner. It was amazing. Within about a few months, those trash cans sort of disappeared or corroded or things. And ever since then, every time I've brought it up or in different meetings, or I've heard different people from the administration talk about it, they're always like, oh yeah, well, you know, they got stolen, it didn't work. Yeah, but that means you're just never gonna put trash cans up again. Like, how are you gonna prevent pollution on the street if you don't give people the facilities? When we talk about plastic bags, Bangladesh should be really proud that they were the first country in the world to institute a ban on plastic bags. That ban lasted, if we're being generous, a year, and then we've never implemented that again. The government has made efforts to try and promote jute bags, cloth bags, all sorts of alternatives. And in most sort of major grocery stores or major retailers, they do give you those, except, you know, there's all these loopholes. The cloth bags they give you are polystyrene, you know, they're still plastic. They're not cloth, they're not cotton. So the problem persists there. You know, I know we have Matt here, who's from the UK, and in the UK, they incentivized the phase out of plastic bags. They made you pay money. If you needed a bag, you have to pay money for it, right? That is a very simple system, and I don't know why we can't do that sort of carrot and stick in this country to discourage people from using plastics. It's excuse me. One of the really important policy things that have happened in recent years was the drafting of the solid waste management rules. I think that's a step in the right direction. We filed a case against the government in 2019 to encourage the phase out of all single-use plastics. We got a really progressive court order in the beginning of 2020 to do so, which had basically said that within the next 3 years, which would have been 2022, single-use plastic should be phased out from 14 coastal districts. Okay, we had a year of COVID in the middle. There was an excuse of that, and that's fine. We're now approaching the end of 2023 when this plan is supposed to happen. One of the first things was the drafting of the solid waste management rules, which we have now gotten. The second thing was drafting EPR guidelines, which we have not gotten. And the third thing was to actually put that into action. And we're ending 2023, we haven't seen that. So I think there's a lot of things that we can talk about in terms of policy, in terms of law, but I also think that at the end of the day, we really have to think about where are the barriers to implementation of this. Because we're making all these policies, we're making all the laws, and then they're getting stuck somewhere. We have to identify those barriers, and we have to actually free them. I think one of the barriers, I'm just going to end on this, one of the barriers that I feel like I've seen just from my short time in these circles, in these policy spaces, is the lack of cross-ministerial or cross-agency collaboration and communication. You know, if we're talking about air pollution and we're talking about the different causes, to fix air pollution, there's no simple thing, right? We can't just shut down all the brick kilns. There has to be a transition to more eco-friendly blocks or to different types of brick kilns because we still need bricks. We can't just tell cars not to go on the street. There needs to be public transport. There needs to be alternatives. And we can't just stop construction, but we can encourage better practices. And all of these people sort of need to talk to one another. And there are really very limited platforms within this government, I think, where they are getting the space to do that. I think we as civil society try to encourage doing that, but that's not really how that's going to work. You need to have regular cross-ministerial and agency collaboration. This is not on just the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to solve these problems. They need help from highways, they need help from industry, they need help from finance, et cetera, et cetera. So I think, so just as my last message, we have the tools, we need to implement these tools.
we need to find out where the barrier is and clear that barrier. Thank you. Thank you very much, Barish Chaudhary. So I would like to thank all the distinguished speakers for their excellent discussion, insights, and recommendations. So can I just open the floor? You want to listen to? Yes. Okay, I would now open the floor for your comments and questions, but please keep the comments short. I see hands from here. Yes, please identify yourself and make your comments. Right, thank you very much. My name is Unju from the World Bank. I work with the environment sector with WAMEC and others around the blue economy. I think this is a really useful study, right? Because a survey with the population direct is super helpful, right? Because you've directly come back to where is the gap of understanding. And that's really insightful, as WAMEC said. And I wanted to say a couple of things. One is, coming back to what WAMEC had suggested about what is the macroeconomic effect of this? Where does it really hurt in terms of the growth in the economy? Because frankly, right now, and I wondered if, and this is a real testament, right? Because right now today in Bangladesh, about $1.5 billion are being lent from the World Bank to your government on all of these issues that are in progress. For example, let me go in reverse order. Plastics roadmap, EPR guidelines are being discussed, and not even discussed, they're drafted. They're not to the public yet. Unfortunately, you're not in there in that discussion, that you should be, but it's there, and the Ministry of Environment, DOE, and everyone, including the plastics agencies, are discussing a draft EPR right now, and we are supporting the government in doing that. But somehow the public doesn't know that this is in progress or is in engagement, and that's a gap. Second, on air pollution, we are doing a very deep dive study on air pollution in Bangladesh, including the embassy data, but also from the data from the BBS and the actual air monitors we have in the country with DOE. And this particular data set has given us an analysis that doesn't show brick kilns as the #1 contributor of air pollution. In fact, we have rural air pollution and urban and cook stoves. So there are many different sources of air pollution that right now we haven't even looked at because we just assume it's a brick kiln. So there are some really deep dive studies that will be coming out now. Again, these are in draft, and they're going to be coming. So I think one of the things, there's a real gap in public engagement and awareness, right? Coming back to what was said earlier. Third point, on the CEA, there's a country environment analysis that's being finalized at this moment at the World Bank. And this country environment analysis is a Bangladesh-wide study. And we have done some consultations directly, and we're in the final stages of publication. We are finding some very alarming details about the amount of lead poisoning in food. The amount of lead in your blood in the country, across the country, not just urban, in rural area, is exceeding global levels. I mean, Bangladesh is going to be a chart topper again. Forget most polluted, we're going to find the most lead-ridden blood samples in the world. Lead is directly affecting mental capabilities. We're looking at it dropping between huge amount levels of IQ, and that would be giving us no future. So there's some deep dive studies that will be coming out. Again, this is not yet communicated, and so there's a strong public disengagement gap, and I think that's really critical that you hit on that. And finally, on the air quality as an overall, the government, the DOE, the Ministry of Environment, we are working because the Finance Ministry has confirmed a green growth, green climate resilient policy reform. There are 8 policies that are currently being taken action on. These policies are going to have waves in 3. So the first set of policies had been achieved. The second and the third will be coming in the next 2 years. We're working on the second. Now, these policies have a direct effect on air quality. There are action items for air quality management. So air quality plans and such are being in draft. I think, again, we need more discussion and engagement because they are in the work. So I saw that you had a number of recommendations, such as plastics or EPR, and I think that's really worthwhile. And one thing that's coming back here is that DOE really needs to figure out how to communicate with the public on what are they working on right now. It doesn't have to be done, but at least they can share to the wide public, easy, understandable, this is what we are doing right now. It's not done yet, but we are working on it. I think this is a very important message. Lastly, on financing, I will say one more thing. I wanted to ask you in the survey, did you ask if people would be willing to pay more to throw away garbage?
Right now, the municipal governments cannot afford to process garbage. You cannot process garbage with the current cost structure of payment. So if every household, if every one of you here are willing to pay more for garbage disposal, then actual financial solutions can be made possible. The plastic bags, the waste bins, the processing, the gloves for the people that are sorting your garbage can be afforded. But the city government does not have any means of financing. Why? We are really one of the lowest tax-paying countries. So the city government runs on very little money from public resources. So if we really want to find those solutions, we need to put people in place. So coming back to Ministry of Environment or any other ministry or agency, they are understaffed. And understaffed directly means it will be sitting on someone's desk for 4 months when it could be done in 1 day or 2 days. So that policy, that action, that hiring is left delayed of 4 to 3 years. So if I delay hiring the expert that I need for 2 years, it means for 2 years I don't have that EPR policy. So we are looking at actual investment on people, coming back to awareness and knowledge. Just want to make those things clear. Thanks. Thank you very much. That's a lot on the recommendation part, actually. So I can see, yeah, here. I'll come back to you. Yes. Thank you my name is Dr. Daninova, representing the Embassy of Sweden. Thank you very much for a very good study and also nice presentations and discussions. Coming back to the study, I think it was quite a good one, viewing perceptions. And it was quite visible, the map, when you said you had white spots, right? And it was the cantonment. And those who've had the honor to go into the cantonment knows that it looks very different. There is completely clean. They probably have garbage cans that are not taken away and things like that. So I believe if you've done a study on the cantonment, it could be difficult. I think you would have a different perception. So I think coming back to what Dr. Samia said, educational awareness is a key here. Because you can make differences in Dhaka. You could see it just between two in comparison with the cantonment. I want to emphasize what Dr. Wamek said also. Regarding children health. I'm Ekchun Shisho Chikachok. So the 3 top reasons for mortality in Bangladesh, this is recently sponsored by USAID with the Bangladesh Demographic Health Survey, shows that the top 3 are all death causes in children are all related to air pollution. We have preterm birth, low birth weight, and pneumonia. Top 3 for children with air pollution. So I just want to emphasize that. Come back to study, it was quite interesting, showing what people have in the household. 100% of the people have a fan, an air fan. That's important to keep it cool. But less than 65% have an exhaustion fan. And we know that the indoor pollution is one of the big causes of pneumonia among kids. So this is back to education awareness. You're willing to pay money for a fan to keep yourself cool, but how about educating people to pay that extra money to an exhaustion fan to keep your family healthy? Because you also showed in your study, living close to a smoker, you had 85% higher risk of getting symptoms by. So you see that there is a correlation with indoor air pollution. Okay, I will finally say, and I want to dare to say this, and I hope more people will start saying this after me and Wamek is saying it, is that right now you're thinking a lot about good solutions, the brick kilns, the lawyers and everything. This will take time, and the investments from the World Bank. This will take time, but up until then we need to protect ourselves. And this is therefore why I will start saying this regularly, so we have to understand that it's important to wear masks. And it's a no-brainer. When you put your child on a bike, you put a helmet on their head, right? So why wouldn't you put a mask on their face when they go outdoors? Because this is serious. This is a death threat with air pollution. So up until we find solid solutions, permanent solutions, I think we should start talking about actually wearing masks. And we've learned that during COVID pandemic. People are aware of it and they got used to it. We just have to reintroduce the masks when pollution is high. Okay, those are my noises. Thank you. Thank you very much. That was excellent.
So I see a lot of hands, so I'll come back this way. So, yes, please. Hello, good morning. Yeah, I can still say good morning. That was an excellent presentation. Thank you so much. My name is Sankalita Shom, and I am the Chief Coordinator of the Bangladesh Sustainability Alliance. It's a collaborative platform between BRAC and a lot of polluting corporates, so to speak, like Unilever, Pran, and Pepsi, and the likes. It's being hosted by BRAC here, the Secretariat. So thank you for having me here. Just as I said, this multi-stakeholder model that we have in Bangladesh Sustainability Alliance, the whole idea when I'm hearing all this is, we talked about the fact that we have so many rules, policies. Bangladesh was the first country to ban plastic bags, but why did it not go through? Because I think the actions are being taken in silos. So you sort of said, okay, I'm going to ban this, but you forgot to tell the customers what alternatives they have. You forgot to take the retailers into confidence as to what else they can offer. So it's very important to have this multi-stakeholder model where everybody is taken on board. And when we look at the problem, so you spoke about a lot of perceptions in your study, which is very interesting. So you said that a lot of respondents felt that the plastic pollution has increased. Why do they feel that? Maybe they are seeing more of the plastic lying on the streets. So it's also a larger part of the waste management problem. You also said that only 20% segregate waste. Now that's a very interesting thing, because what happens to that segregated waste? Is it also being collected in a segregated manner? And here there's a very important anecdote I would like to share with you. So I've been in Bangladesh for the last 10 years. And in 2013, I think it was the first year when I was here, and 3 baskets were distributed in the area that I live for waste segregation. There was miking on the streets, and we were told that you need to separate your wet waste, your recyclables, and your hazardous waste. I did that for a week, and then my house help said, we are not doing it anymore. I said, why? They said, come down and see what's happening. I went down, and all of the 3 baskets were being put together in one bucket and taken away by the waste collectors. So the thing is here, when we talk about behavior change, I change my behavior and I start segregating. But then are we going the next step and also ensuring that the waste is collected in a segregated manner? That having done, after being collected in a segregated manner, do we know enough about the waste of all kinds, whether it be e-waste, whether it be plastic? Plastic has so many grades. Do we know how to recover those plastics in an uncontaminated manner so that it can be recycled? And then having enough recycling knowledge and enough recycling facilities to convert that into, again, goods of value. And again, that again brings back us to the first question of having packaging or materials that are actually recyclable. So your MLPs, for example, your multi-layer plastic, even if you were to collect it, you would not be able to recycle it. So again, bringing us back to the question, again, working on packaging itself that is recyclable. So the point I'm trying to make is that having a 360 degrees approach to this problem is very important, because if we only talk about policy changes, if we only talk about behavior change, it's not going to work in silos. Thank you. Thank you very much. Yes, I'll come to you. Yes. Thank you. I'm Adigrohan Mollik, working as an environmental specialist in Anushandhani Kits. Thank you, Mr. Yusuf, for your insight thoughts on the air pollution. I'd like to focus on the Mr. Bari's point that we need to implement those things actually. There's a lot of policies, but the implementation there's a gap, and we need to focus on that. And you gave the point of the example of cantonment. So I like to focus on in the thing that there's an industrial pollution and tourist pollution, but to enforce on those things, is there any scope for green pollution? There's implementation agencies that can focus on the enforcing for the implementing those laws, environmental laws. What is the thought? I don't know, but if there's a thing that we need to implement any agencies, then we'll focus on those aspects that as like the littering or any poaching or those things, those kind of aspect we can focus, and as there's a huge gap on implementing, so green pollution or any kind of environmental pollution,
So I'm opening the floor if any thought from any sides. Thank you. Yes, please. Okay, thank you so much. First of all, I would like to express my sincere thanks to CPD for wonderful dialogue. This is Professor Dr. Kamruzzaman Majumdar from Center for Atmospheric Pollution Studies of Stanford University, Bangladesh. The presentation that we just saw, that is very wonderful, and there are two issues. One is plastic, another is air pollution. So one we cannot see, another is there is a physical existence, that is the plastic, and we cannot see the air pollution. So as a pollution man, I would like to talk about invisible things, that is air pollution. Until it is a smoke or some emission from vehicle, we cannot see that. So just yesterday we organized a press conference, and many of you might saw in today's newspaper, and I was the keynote presenter, that is how to solve the air pollution. So when I have been working more than 2 decades on this issue, and I found that the main challenges is the data gap for analyzing or giving any suggestion to combat the air pollution, that is air pollution data gap. We have camps in Dhaka, 3 camps we have, and 16 to 20 all around the country, and none of we refer camps data. Even today in this presentation, we didn't see that they are referring camps, the government data. Only we are referring the air visual data, air now data, or US Embassy data. So that is the very important one. People have the right to know what type of air they are breathing. And Chicago University said that 6.8 years life is we are losing due to air pollution. That is all over the Bangladesh, and the national average is much lower than the capital average. So in the capital, more than 8 years that people are losing their lives. So it is direct killing. It is murder, that we are losing our life because of air pollution, and nobody is bothered on this. And people are not actually coming to the street like other rights, like when accident happen and other rights, because it's a silent clear. People not actually understand. Now I would like to come to this presentation, and for everyone convenience, I would like to discuss that in Bangla. And I know Daniel better understand Bangla as well, so it will not be problem him and for others. So in this 3.1, the perception on air pollution, আমরা এখানে ক্লিয়ারলি দেখি যে পিপল পারসেপশনটাতেই আমাদের ঘাটতি আছে, এবং এটাকে তাদেরকে কিন্তু দোষ দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। কারণ এয়ার পলিউশন এক্সপার্ট হয়েও আমরা 20 বছর কাজ করেও সোর্স অ্যাপোর্শনমেন্ট করতে পারি নাই। ঢাকা শহরের কোন সোর্স থেকে কী পরিমাণ বায়ু দূষণ হয় আমরা জানি না। ইটস লং ব্যাক, মোর দেন 15 years, NILO and Department of Environment, they conducted the research. এই যে আমরা যে 58% ইটের ভাটা থেকে এয়ার পলিউশন বলছি, এই প্রেজেন্টেশনে নাইসলি প্রেজেন্ট করেছেন, সেই 58%টা আসলে 13 বছর আগের ডাটা। এখন কি হচ্ছে, আমরা এখনকার ডাটাটা এখন পাচ্ছি না, কারণ নোবডি ডিড দিস স্টাডি। উই হ্যাভ পাবলিশ এ ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল পেপার, অ্যান্ড দে আর অ্যাকচুয়ালি আমরা বলেছি যে ইটের ভাটার এয়ার পলিউশন কমে এসেছে এবং কনস্ট্রাকশন এবং ভেহিকেলের এয়ার পলিউশন বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনারা দেখেন খুব নাইসলি মানুষ কিন্তু সেই একই পারসেপশনটাই দিয়েছে, পারসেপ্ট করেছে। মানুষ কি বলছে, ভেহিকেলের ইমিশন 77% এবং কনস্ট্রাকশন বলেছে 10%। এই কনস্ট্রাকশনটা মানুষ কোথায় দেখে, এটা কিন্তু রাস্তায় গিয়ে দেখে, রাস্তা খোঁড়াখড়ি থেকে, এবং মানুষ মনে করে যে ওই রাস্তার ওই ধুলাগুলোও গাড়ি থেকে আসছে। আসলে গাড়ি থেকে আসছে, গাড়ির চাকার মাধ্যমে এগুলো যাচ্ছে, গাড়ির ইমিশন আছে। উই হ্যাভ মোর দেন 1.5 ভেহিকেলস ইন দ্য ক্যাপিটাল, এবং 1/3 অফ দোজ ক্যাপিটাল আর নট মেনটেনিং দ্য ইমিশন স্ট্যান্ডার্ড। পরিবেশ অধিদপ্তর এবং BRT এর 19 সালের একটা পাবলিকেশন থেকে বলছি। এবং যেই ভেহিকেলগুলো ফিটনেস মেনটেন করছে না, সেই ভেহিকেলগুলোর 60 to 70% পাবলিক ট্রান্সপোর্ট।
এবং আমরা আমাদের সারচার্জ দিলাম কোথায়? আমরা দিলাম সেকেন্ড প্রাইভেট গাড়ির উপরে আমরা সারচার্জ দিলাম। তাহলে কি হচ্ছে? ফিল্ড ডাটা এবং পলিসি ডাটা দুইটাতে একটি গ্যাপ আছে। আমাদেরকে গণপরিবহনের দিকে নজর দিতে হবে, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভ করতে হবে। প্রাইভেট ভেহিকেল আমরা এনকারেজ করি না, আমরা প্রাইভেট ভেহিকেলের পক্ষেও না, কিন্তু যেই ভেহিকেলটা বেশি পলিউশন করছে তাকে ইন্টারভেনশনের আওতা না এনে ঢাকার বায়ু দূষণ কমানো যাবে না। মেট্রো এবং অন্যান্য যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসগুলো আমরা চালু করলাম, সেগুলো র্যাম্পে উঠার জায়গায় দাঁড়ালে বোঝা যায় যে গাড়িগুলো কি পরিমাণ দুর্বল, বিশেষ করে বাসগুলা ওই জায়গাতে অন্ধকার হয়ে যায়। সো এটি একটি বিষয়। আমরা খুব ভালো দুটি নোটেবল স্টেপের 3টি স্টেপ আমরা দেখেছি, উনি আমাদের সাদাত ভাই খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, কিন্তু একটু গ্যাপ আছে। আমি জানি না মূল রিপোর্টে উনি ইনক্লুড করেছেন কিনা। গভর্নমেন্ট হ্যাজ ডান ভেরি ট্রিমেন্ডাস ওয়ার্ক উইথ 3 নিউ ইন্টারভেনশন। একটি হলো এয়ার পলিউশন কন্ট্রোল রুল 2020, এইটা কিন্তু গভর্নমেন্ট করেছে। এটি করার কথা ছিল, বারিশ ভাইরা বেলা থেকে সাপোর্ট দিয়েছিলেন, রিজন আপাসহ। সেটি ছিল ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট, উই সাপোজ টু মেক এ ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট, এবং সেটি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাজেশনে 2010 সাল থেকে কথা বলে এটি আমরা 19 সালে ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট 2019 হওয়ার কথা ছিল। সেটি তৈরিও করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের পার্লামেন্টে কিংবা মিনিস্ট্রি থেকে সেটি হয়ে গেল এয়ার পলিউশন কন্ট্রোল রুল 2022। সো আমি শেষ করছি। সো আমাদেরকে সেই জায়গাতে যেতে হবে। আমাদের উই নিড এয়ার ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট। আরেকটি হলো এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন রুল 2023 আমরা তৈরি করেছি। আমরা দুইটিকে সাধুবাদ জানাই, কিন্তু ক্লিন এয়ার অ্যাক্টে মানমাত্রাটাকে 15 থেকে ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়ে 35-এ নেওয়া হয়েছে। এটিতে দূষণকে 35, বাংলাদেশে 35, এটা মোর দেন 2%, মানে 2 টাইমস হায়ার। সো আগে চেট, যেখানে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক 2022 সালে 10 থেকে 5-এ নিয়ে এসেছে, আমরা পরিবেশ অধিদপ্তর 15 থেকে 35-এ নিয়ে গেলাম কোন যুক্তিতে? এটি দেখতে হবে। এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন রুলে আমাদের 50 থেকে 100 মেগাওয়াটের পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোকে, আগে যেগুলোতে ইআইএ কম্পালসারি ছিল, যেগুলোতে আগে রেড ক্যাটাগরিতে ছিল, এবার আমরা নিয়ে আসলাম সেগুলোকে অরেঞ্জ ক্যাটাগরিতে। সো এটা হলো আরেকটা বিষয়, এটি দেখতে হবে। এখন বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা তৈরি করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর, খুবই সুন্দর, খুবই অ্যাপ্রিসিয়েটেবল বাংলা একটা ডকুমেন্ট। কারা কারা কোন দূষণের জন্য রেসপন্সিবল এবং কারা ওগুলো প্রতিরোধ করবে সেটিও দেওয়া আছে। সেখানে 16 নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে যে কম সালফারযুক্ত ডিজেল আমদানি করতে হবে, ব্যবহার করতে হবে। আমরা লোডশেডিংয়ের সময় দেখলাম আগের যে 50 ppm-এর ডিজেল আমদানি করা হতো, সেটি অনুমোদন দিয়ে দেওয়া হলো 250 ppm-এ। সো এই বিষয়গুলো ইনকর্পোরেট করতে হবে, এবং আমরা আশা করি যে এই যে একটি ভালো কাজ হয়েছে, এইটির ফাইন্ডিংসটা মানুষ জানবে। মানুষের এই ইনফরমেশন জানার অধিকার আছে, কোথায় কত দূষণ আছে এটি বিলবোর্ডে মানুষকে জানানোর প্রস্তাবনা এখানে থাকতে হবে। অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমি অন্য যারা অনেকের হাত দেখতে পাচ্ছি, আই উইল কাম ব্যাক টু ইউ বিকজ ম্যাট হ্যাজ টু গো, বাট বিফোর দ্যাট আমি একটু বাংলায় 2 মিনিটে একটু বলছি। আমাদের যে যারা সাংবাদিক বন্ধুরা রয়েছেন, তো এতক্ষণ যে আলোচনা হলো এবং আমাদের যে প্রেজেন্টেশনেও যে আলোচনাটা হলো, আমরা বায়ু দূষণ এবং প্লাস্টিক দূষণের উপরে, এখানে সবাই যেটা আমরা বলছি যে আমাদের যে অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে সেটার পাশাপাশি আমরা পরিবেশের দিকে নজর দিইনি, পরিবেশকে ধ্বংস করে অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করছি। কিন্তু এই পরিবেশ যদি ঠিক না করতে পারি, সেই উন্নয়ন কিন্তু টেকসই উন্নয়ন হবে না। এবং সেই জন্যই আমরা এখানে দুটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে পলিউশনের সূত্র, বায়ু এবং প্লাস্টিক, সেগুলো নিয়ে আলাপ করছি। এবং সেটার কোথায় কিভাবে আসছে সবাই বলছেন যে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। সেটা বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে গাড়ির থেকে আসছে, নির্মাণ থেকে আসছে, শিল্প কারখানা থেকে আসছে, সো এইরকম, তারপরে ইটের ভাটা থেকে আসছে। আর প্লাস্টিকের ক্ষেত্রেও যে সিঙ্গেল ইউজ আমরা ব্যাগ ব্যবহার করছি, এবং ঘর বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের যে পণ্য সামগ্রী আমরা ব্যবহার করছি, এবং ফেসিলিটিস, সুযোগ সুবিধা বিদ্যুতের জন্য ব্যবহার করছি, তারপরে আপনার ফ্যান, এয়ার কন্ডিশনার, এই সমস্ত নানান কিছু, সবই কিন্তু আমাদের এই ইনডোর একটা পলিউশনের কথা বলছেন। আমরা বাইরে একটা দেখি আউটডোর পলিউশন, বাট ইনডোর পলিউশনও আমাদেরকে কিভাবে স্বাস্থ্যের উপরে চরম একটা নেতিবাচক প্রভাব দিচ্ছে। এবং আরও অনেকেই বলেছেন এখানে যে শিশুদের উপরে সবচেয়ে বেশি কিসের প্রভাব, সেটা হচ্ছে যে এই বায়ু দূষণের প্রভাবের কারণে তাদের উপরে যে নেতিবাচক স্বাস্থ্যের প্রভাব পড়ে, এবং এটার ফলে কিন্তু তাদের মৃত্যুও হয়। তো সেই জন্যই এই সচেতনতাটা বৃদ্ধি করাটা খুব জরুরি। এখানে আমরা যে সমস্ত সুপারিশমালা তুলে ধরেছি সেগুলোর ধরন অনেক
ধরনের। একটা ধরুন যে নীতিমালা করা, সরকারের অনেক নীতিমালা রয়েছে, সেগুলোকে সময়ে সময়ে যুগোপযোগী করা হচ্ছে। এবং বিশেষ করে আপনারা জানেন যে অনেক আগে 2002 সালে প্লাস্টিকের ব্যাপারে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বন্ধ করার জন্য নীতিমালা করা হয়েছিল, কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন হয়নি। আমরা দেখছি ক্রমান্বয়ে সেটা বাড়ছে। তো সেই ধরনের ইটের ভাটা বন্ধ করা, নির্মাণ কাজের জন্য অনেক ধরনের নিয়ম কানুন রয়েছে এবং অনেক কাজও হচ্ছে। কিন্তু যে বিষয়টা হচ্ছে যে নীতি নির্ধারকরা যে সমস্ত উদ্যোগ নিচ্ছেন, বিশেষ করে এখন ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট, পরিবেশ অধিদপ্তরের কথা বলা হয়েছে, তারা কি কাজ করছে সেটা জনগণকে জানানো, পাবলিক নলেজের জন্য। এবং তারপরে হচ্ছে যে এই কাজগুলো আসলে কোনো একটা নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাজ নয়, শুধুমাত্র পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কাজ নয়। কারণ এখানে আমরা দেখবেন আপনারা যে অনেক ধরনের অর্থনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে কিন্তু এটা কমানোর কথা বলেছি। যেমন ধরেন আমরা বলেছি যে নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য যে সমস্ত ইকুইপমেন্ট দরকার সেগুলোর উপরে মূল্য সংযোজন কর অর্থাৎ ভ্যালু অ্যাডিশন ট্যাক্স, সেটা ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স সেটা কমানোর কথা বলেছি। যে সমস্ত পলিউটিং ইন্ডাস্ট্রি সেগুলোকে আরও সেখানে কর দেওয়ার কথা বলেছি। তো একটা হচ্ছে অর্থনৈতিক, আরেকটা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক, অর্থাৎ কোন প্রতিষ্ঠান করবে, নিয়ম রইল সবই, টাকাও হয়তো আছে, কিন্তু কারা করবে, বাস্তবায়নটা কারা করবে, প্রাতিষ্ঠানিক একটা সক্ষমতা দরকার। এবং প্রতিষ্ঠানের কথা বলতে গেলেই সেখানে পরিবেশ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, তারপরে যে রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজ মন্ত্রণালয়, অনেকগুলো মন্ত্রণালয়ের একটা সম্মিলন করার। এবং সেটা বলা হচ্ছে যে একটা কাজ আমরা করছি একটা সাইলোজ অর্থাৎ বিচ্ছিন্নভাবে, সবার সাথে সংযোগ করে কোলাবোরেশন করে করা হচ্ছে না, যার ফলে কিন্তু কোনো সফলতা তেমন আমরা পাচ্ছি না এবং অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাচ্ছি, সেটি হচ্ছে বিষয়। আর আরেকটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমাদের সামাজিক আচার আচরণ পরিবর্তন করা, সেটার জন্য অনেকেই বলেছেন যে যুবকদের সাথে, সমাজের বিভিন্ন যারা রয়েছেন সম্প্রদায়, তাদের সাথে যোগাযোগ করা। আমি একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, আমাদের এই কাজের মধ্যে রিসার্চের পাশাপাশি আমরা কিন্তু যুব সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছি অন্যভাবে। যেহেতু আমরা একটা গবেষণা করেছি, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের, বাংলাদেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কাছ থেকে ছোট্ট গবেষণার আমন্ত্রণ করেছি, রিসার্চ পোস্টার যেটা, যে তারা রিসার্চ করে তাদের রিসার্চটা আমরা প্রেজেন্ট করতে বলেছি এবং সেখান থেকে তাদেরকে সিলেক্ট করা হয়েছে ভালো রিসার্চের জন্য। সেখানে খুব শতপ্রণোদিত অনেকেই অংশগ্রহণ করেছে, এটি একটি। দ্বিতীয়টি ছিল যে চিত্র প্রদর্শনী। আপনারা বাইরে দেখবেন যে অনেক ছবি ফ্রেম করে আনা হয়েছে, যে তরুণ প্রজন্ম তারা কিভাবে এই পলিউশনটাকে দেখে, তাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে কি। সো দে হ্যাড টেকেন পার্ট ইন দ্যাট ফটোগ্রাফি এক্সিবিশন। আমরা সেখান থেকেও তাদেরকে সিলেক্ট করেছি। তারপরে আমরা সাংবাদিক যারা, আপনাদের মাধ্যমে আসলে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা, তারপরে নীতি নির্ধারকদের সচেতন করা, সেটার জন্য কিন্তু সাংবাদিকদের নিয়ে আমরা ওয়ার্কশপ করেছি। সুতরাং এটা আসলে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে এবং অনেক যে কাঠামোগত সমস্যাগুলি রয়েছে সেই সমস্যাগুলি আসলে প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী না করলে আমাদের এগুলো দূর করতে পারবো না। সেটি হচ্ছে সবার আলোচনা থেকে এটা বের হয়ে আসলো। আমি এখন আসলে আমাদের যে গেস্ট অফ অনার Mr. Matt Kennel, he has to leave, he has another appointment, so but thank you very much for being with us for all this time. So I would like to welcome you to say some words. Good afternoon, everyone. Thank you ever so much for the introduction. And it's a real pleasure to be here to talk about such an important issue and share a stage with the Honourable Deputy Minister and so many experts around the room. I have to confess at the start, I'm a generalist amongst experts, which is always quite risky. So please bear with me. And obviously, when we've had such a good discussion and debate on these issues, the hazard of being a speaker towards the end of a panel is that maybe everyone has said everything that you were going to say before you, but I'll take that risk every time because this is a really, really important issue. And just to say, well done to CPD, Centre for Policy Dialogue, bringing debate to these tricky policy issues. And when I look around the room here, this cross-cutting issue, from health experts to economists to the legal aspects of it, that's exactly why the UK government supports
CPD that brings that cluster of thinking together to really try and provide some observations on some of these really, really challenging issues. Before I talk a bit about green cities, I want us to sort of zoom out of Dhaka a bit. Last week, many civil society and government organisations came together in New York to talk about progress on the Sustainable Development Goals at the halfway point. So the bad news is at halfway point to the SDGs, only 12% of our global level indicators are being met. So we're failing, put it bluntly, at a global level. I've worked in development for about 20 years, and we've seen huge progress over that time. But the combined impacts of COVID, climate, and conflict, sadly Russia's conflict, are having a profound impact on that global development compact that we've all subscribed to. And I suppose the question is, how do we sort of recover from that? The UK has done some analysis of what all of this data tells us from the SDGs, and what countries are more successful in meeting the SDG targets. What are those sort of key ingredients? And some of our emerging analysis won't be that surprising, but just to sort of share these about this group is countries that are more climate resilient are making better progress towards the SDGs. Countries that have strong democratic institutions that can turn policy ideas into transmission are making progress on the SDGs. Countries that use data and analysis and collect data as analysis and engage the public are making greater progress on the SDGs. So there's a sort of a growing body of evidence that can help us, guide us in these tricky times. Just to say a bit about, not to be overly UK promotion, but a bit about how our offer is changing in Bangladesh. The UK and Bangladesh have an extraordinarily diverse and vibrant partnership here in Bangladesh, from our people-to-people links to our economic and security ties. Our development partnership, I would say, is in a bit of transition. Over the last 5 years, we've provided over £1.4 billion of concessional finance to Bangladesh. But as Bangladesh transitions and grows and starts to meet its aspirations to become a fully developed country, so too as our offer is, our development partnership is evolving. I emphasize the word partnership. Development for me is always about partnership. And funding studies like this is sort of an indication of how the UK offer is changing. We will still be a big donor supporter on issues like the Rohingya, such as climate change. But actually what we think is this knowledge partnership, the creation of ideas and supporting policy discussion is a key part of our relationship, both bringing in expertise externally, but also funding studies like this to make to help the policy environment. Turning to green cities, green cities is an important issue for the UK globally, not just here in Dhaka. I mean, we're seeing that phenomenal growth across the world. The increase of megacities, there's now some 20 of those across the world. Those will expand over the next. More people are moving towards urban centres. That's creating huge productivity gains. It's also creating huge environmental challenges. So green cities is an important part of how we think about sustainable development in the UK. And again, sharing some of our reflections as the UK has moved towards becoming a net zero society. I think that many of the study, what it's thrown up today, is some important sort of issues to highlight. The progress that Bangladesh has made on the legislative side, and I think we should not lose sight of that the policy legislation framework is there in many places. I think that the sort of the challenges, the things that we've identified around the brick kilns issue, the lead issue that some people mentioned from the health perspective, the plastics issues, these are important to shine a spotlight. I suppose looking ahead, I take away sort of 4 things from what we've heard today, and would just sort of emphasize some of the points. I think overall, from a UK's perspective, we need to obviously think about the health, legal, environmental aspects of it, but thinking from a productivity perspective, from an economic perspective, would be particularly important. I think there is some important issues to think about around, firstly, policy transmission environment. So how do you change policy ideas into implementation? That's quite a complex set of issues. Number 2, people have talked about it a bit around behavioural change. And my colleague to my right talked a bit about the education side of that. I think, again, I would say from our UK experience is that actually public debate is our friend on this. Yeah, so creating public debate
using information transparently on trying to create that behavioural change in society is a key part of it. So that's number 2. Thirdly, I think the private sector's involvement, maybe we've talked about a little bit about that today. I don't think the private sector can be a friend in this. And I think that embracing that partnership with private sector of starting the debate is maybe an emphasis that maybe we think about a bit more closely. And then lastly, I would say what hasn't come up in the study, Dhaka and Bangladesh is not an island. Yeah? So there is a regional aspect of pollution on this issue that we all need to think about, coming back to the sort of intergovernmental perspective. So it's not covered in the study, but thinking about the regional issues, and pollution moves. That's the reality. So to close, I would say fantastic study today, and it's really proud to be part of the panel to debate some of these important issues. For the UK, this is about a fundamental part of our development partnership, bringing experts like this together, sharing ideas, debating issues with government. I think the UK will remain a really long-term partner on these issues, and particularly we all live and breathe these issues, and our hope is today's study can create a burning platform for change to make progress on these important issues in Dhaka. So thank you very much. Thank you very much, Matt. Those are really encouraging words. So let's go back to the audience now. I saw a lot of hands. Yes, please. Please introduce yourself, and then please limit your comments within 2 minutes. Thank you. Thanks for giving me the floor. And thanks, Sadat, for an excellent presentation of interesting research. As a researcher, I'm Dr. Harun from BIDS. As a researcher, I was expecting more detail about the sampling of selecting these 500 respondents from Dhaka city, which would help us to understand the nature of the research in detail. Then I'll go back again, what I am saying. I was expecting water pollution as well, because in terms of air pollution and other pollution, water pollution is a major concern for Dhaka city, because our industries, even the city corporation and Dhaka Wasa, also polluting rivers around the city. We already lost Buriganga, going to losing our Shitalakha and Dhaleshwari, and even the mighty river Meghna. So now that is important. When we are talking about the pollution, air pollution, I think one thing is missing here, that's the re-rolling mill. That is a major culprit of air pollution again inside the Dhaka city. When one of our colleague from World Bank saying that the brick kiln pollution is not in the BBS data because there is a politics. All of the brick kilns industries are outside of the Dhaka City Corporation boundary. They are not in the inside. But re-rolling mill, if you that is why I was talking about the sampling issue. If you go the rolling mill, some of the re-rolling mill are inside the Dhaka city, in the South City Corporation areas, who are a major polluter of Dhaka city air. And if you why I was saying about the sampling, if you take perception from the south side of the Dhaka city, they will definitely talk about the air pollution from the re-rolling mills. I think the researchers should consider this issue for just improving the research result and policy implication further. Thank you. Thank you. Very important point, well taken. Regarding water pollution, I would just add that we have another study. We are doing another study also with the think tank in UK, ODI, that exactly covers the issues. It's also from the point of governance. How people are capturing powerful people, and they are contributing to water pollution. So we hope to do a dialogue in the near future. Yes, please. Hello, good afternoon. This is Yugesh. I'm looking at UNDP, urban program in UNDP. Thank you for sharing the good finding of the study. Basically, we would like to also use some recommendations for finalizing the national urban policy.
which will be supported by the urban program to the LGD, local government divisions. Basically, this urban program is supporting by the UNDP and the FCDO. So if you give us the clear recommendations, what will be the city and the municipality role, right, particular, so that we can take that part and your recommendations in the national urban policy. For example, urban transport, solid waste management, air pollution. So then what the city and the corporation and the municipality has to do as a policy recommendation. So if you little bit elaborate on that part, that will be useful for the national urban policy. So I can also take this and share with our LGD NUP committee officials. That's the one thing. And the second thing, there are also very good practices around we are happening. So you talk about the health, and then when we discuss like who is the primary, the waste speaker is they are also having the health hazard after the COVID. And together with the urban program that's supporting by the UK8 and the UNDP, we are working. We have piloted a digital health insurance for the waste speaker, for the urban poor also. So these are the things how we can also replicate and wide scale, so that it will help also reducing the health hazard, what our expert from the World Bank is saying, and also motivate for the collection to the waste. No? So that's the one thing. And the second thing is like how we can bring the innovation and circularity. So we are only talking on the innovation circularity just like a 4R, but maybe we can also think like we have the plastic waste, how it can be reused. So recently we have done the innovation to circularity is using the plastic brick and plastic tiles, where we are supporting the community services in the urban poor. So we are also using that part. So how these types of things also we can also scale up, and then how the government policies should be there. So if it will be the article, that would be nice and good for us, like a development partner organizing for the UNDP. Thank you. Thank you very much for those points. Yes, please. Thank you very much. Thank you very much, Said Bhai, for very informative presentation, particularly focusing on the awareness perspective and public perception perspective of the pollution, air pollution and water pollution. I would be talking on a different point, particularly the dynamics of air pollution has been changed over the years, but we don't have the exact source from where the air pollution data, we don't have that concrete data. What source are the major source of pollution, air pollution in Dhaka city particularly, because the brick lane is a very old debate in Bangladesh, and we are using the 25 years old data. But if we see that the other source of particularly the construction, air pollution from the construction is a major problem in Bangladesh, over the, particularly in Dhaka city. It has been very, I would tell it more unregulated, and none has been taking care of that one particularly. So we need that exactly what source are the major causes for the air pollution in Dhaka city, and it should be actually based on the government data. This is one point. Another point I would be talking on, particularly the plastic pollution. I would it's my understanding, if you have seen that outdoor plastic pollution has a different dynamics. Once back in 20 years, we have seen that number of bread and cookies factories are actually become very informal. They are the source of major, I would say, the distributors of these elements. But nowadays, these the breads and the other one-time plastic has been actually packaged by the, for example, Pran, which has been using the breads and other cookies are actually packaged by them, and they are littered in the Dhaka city or other parts of the city. You would see it's very unregulated. I would give one example that these should be actually, there should be a demotivating policy for the government to regulate them. There should have some corporate tax for them, particularly those are using the plastics in unregulated way.
So this should be one side. Another side is for the regulatory perspective. Our study on 2022 on Department of Environment, we have seen that industries in Bangladesh for different categories are actually overall 51% industries don't have any environment clearance certificate in Bangladesh, or they have actually expired. They are operating without clearance certificate. So government has also their role to play for regulating this plastic pollution as well as air pollution. Thank you very much. Thank you. Yes, at the back, please. Please come. There's a seat in front of you. ধন্যবাদ সবাইকে। আসলে আমি ব্লাস্ট থেকে এসেছি, আমার নাম ফাহাদ বিন সিদ্দিক, আমি কাজ করছি রিসার্চ অফিসার হিসেবে ব্লাস্টে। একটা বিষয় আর কি, সবাই অনেক বিষয় নিয়ে কথা বললেন। প্লাস্টিক ওয়েস্টের একটা জায়গা হলো প্লাস্টিক ওয়েস্টের কারণে কিন্তু এই যে ডেঙ্গু প্রবলেমটা সেটা কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে, এবং প্রত্যেক দিনই আমরা দেখছি অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে এই প্রবলেমের কারণে। হয়তো আমরা এটা খেয়ালও করছি না, কিন্তু আলটিমেটলি প্লাস্টিক ওয়েস্টটাই কিন্তু ইনডিরেক্টলি ইম্প্যাক্ট করছে আমাদের ডেঙ্গু মশাটা কীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এই বিষয়টা নিয়ে। তো আমার মনে হয় এই বিষয়গুলো যদি আর একটু বেশি করে আলোচনা করা যায় এবং কীভাবে আমরা এইটাকে নিরোধ করতে পারি সেই বিষয়টা নিয়ে আর একটু বেশি আমাদের ফোকাস করা উচিত। সাথে সাথে আমি একটা জিনিস বলবো, যেটা বারিশ ভাই বললেন কিছুক্ষণ আগে, যে আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশনটা একটু বেশি দরকার এই প্লাস্টিক ওয়েস্টের ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে। যেটা আমাদের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অলরেডি একটা পলিসি আছে, অলরেডি রুলস আছে, বাট এটাকে ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গাটা যদি আমরা একটু বেশি ফোকাস করতে পারি, কারণ শুধুমাত্র ঢাকা সিটি না, কিন্তু সারা বাংলাদেশেই প্রবলেমটা অনেক বেশি হচ্ছে। যেটা আমরা ব্লাস্ট থেকে অলরেডি একটা রিট ফাইল করেছি সুনামগঞ্জের একটা প্রবলেম নিয়ে, যেটা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড, এবং সেটা যাতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলসটাকে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় সুনামগঞ্জের, সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা একটা রিট ফাইল করেছি। তো সেই জায়গা থেকে আমরা অলরেডি একটা রুলও পেয়েছি সেই বিষয়টা নিয়ে। তো আমার মনে হয় যদি লিগ্যাল আসপেক্ট থেকে আমরা অনেক বেশি আর একটু বেশি অ্যাক্টিভ হই, আর একটু বেশি আমরা লিগ্যাল ম্যানেজমেন্টটাকে ইউজ করতে পারি, তাহলে এই বিষয়টাকে আরও বেশি আমরা ফোকাস আনতে পারবো। থ্যাংক ইউ ফর দ্য টাইম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইয়োর রেকমেন্ডেশন, খুব ভালো। হ্যাঁ, এদিকে। Thank you. I'm Arafat from ENIDO. I'm here to learn and share some aspect of the plastic pollution issue. Basically, as many of you know maybe, we have a project called Integrated Approach Toward Plastic, Sustainable Plastic Use. We have started this project last month in August. So in our project we have integration of 4 aspects of the plastic pollution issues, that is policy, industry, consumer and recycling. So we are targeting together to integrate all those issues together to tackle the plastic pollution. But from the today presentation and this discussion, what I understand from here is the perception about the people perception about plastic pollution. The female and age group 18 to 35, they are looking for plastic alternatives. That is a good outcome, I think, a lesson to learn or to take away from this research. And the second thing is to share my understanding or our understanding. That is, the segregation at household level may not exist. Some cases, as you said, 80%, but plastics are segregated, if not at household, but by the waste picker. Only issue is if the plastic has value, market value. If there is no market value, if you segregate, it will dump somewhere. So the understanding is basically the plastic which has weight less than 20 grams, they do not go to any recycling industries. And those plastics has multi-types. The content, and they requires chemical recycling, they don't get any go to the market. So that is the biggest challenge after single-use plastics. So those 2 issues has to be dealt differently. As someone has said here, one of my colleague, that we have to increase using the recycling materials in our plastic industry. But you will be surprised to know that our plastic industries are now importing recycled materials because there is a short of it.
But only issue is that those materials is quality materials and not less than 20 gram and not multi-type. That is the issue. So thank you very much. I learned from there, and I will suggest to share the report. So I have some issues about methodology, so we can discuss in email maybe later. Yeah, okay, sure. Yeah. This is an ongoing discussion, so we can always, improve upon this. Yes, please. This one is sorry. Okay, thank you. My name is Miranda Beckman, and I work with USAID. And I have just one very, very brief comment. The people who are the most affected by any sort of pollution are typically the poorest. And so we need to just, I know we all know this, but we just need to make sure that our carrots and sticks don't further discriminate against them and further subject them to any additional burdens, because they are the ones with no air purifiers or air conditioners or exhaust fans, and just wanted to have that brought up again. Thank you. Oh, and thank you for inviting me. This discussion has been fascinating, and I appreciate all of the information that you've discussed today. Thank you very much indeed for pointing out those that we should not forget about, those who are most vulnerable actually, and those who are poor. Okay. Yes, please. Go ahead. সবাইকে ধন্যবাদ। আমি আশরাফ হোসেন এসডিআই থেকে এসেছি। আসলে এখানে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে 500 জন আমাদের কাছ থেকে ডাটা কালেকশন করা হয়েছে এবং সেই ভিত্তিতে এই রিসার্চ পেপারটা রেডি করা হয়েছে। এবং সম্ভবত এই 500 জন ঢাকা সিটিতেই বসবাস করেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে ঢাকা সিটির বাইরেরও কিছু যদি স্যাম্পল নেওয়া হতো তাহলে এখানে আরও ইনফরমেশন বেশি আসতো। তার কারণ আমরা সাধারণত, আমি জাহাঙ্গীরনগরের পাশে থাকি, রেগুলার ঢাকা যাতায়াত করি, আমার অফিস মোহাম্মদপুরে, তো ওই রুটটা সম্পর্কে আমি ভালো জানি। তো এখানে আমিন বাজারের পরে ঢাকা সিটির যত ময়লা ওখানে ডাম্পিং করা হয়, এবং কোনো সময় আমরা যে বাসে যাওয়া আসা করি সেখানে কিন্তু নাক ধরে রাখতে হয় এই দুর্গন্ধে। তো এই এয়ার পলিউশনটা কিন্তু শুধু ওই আমিন বাজারেই থাকতেছে না, এটা কিন্তু ঢাকা শহরে আসতেছে, এটাও কিন্তু একটা কারণ। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে বাসভবন আছে, এই বাসভবন থেকে আমিন বাজার পর্যন্ত মাঝে মধ্যে কিছু পানি ছিটানো হয় যখন খুব বেশি ধুলা হয়, কিন্তু সব সময় না। বাতাসের যে ধূলিকণা নিয়ন্ত্রণের জন্য। তো এটা তো আর সব জায়গায় সম্ভব না, হয়তো ওই ধরনের ক্যাপাসিটিও নাই বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের। আর পরিবেশ অধিদপ্তর, আমরা পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে বিভিন্ন সময় মিটিং করেছি, ঢাকা সিটিতে না, আমাদের ধামরাই, সাভার এই সমস্ত এলাকাতে। তো ওনাদের হচ্ছে যে ওনাদের জনবল কম, এবং ওনাদের ওই ধরনের এনফোর্সিং নাই, পাওয়ারও নাই, থাকলেও সেটা সব জায়গায় ইমপ্লিমেন্ট হয় না। এবং এই যে ইটের ভাটা, ইটের ভাটা শুনি যে ভাঙতেছে, 2-4টা ভাঙা, পরে আর ওগুলোর খবর নাই। এখন এগুলার পিছনে অনেক কিছু আছে, রাজনীতি আছে, প্লাস ব্ল্যাক মানির ব্যাপার স্যাপার আছে, এগুলো ওপেন সিক্রেট ব্যাপার। কাজেই শুধু পলিসি, বাংলাদেশে পলিসি কম নাই, অনেক পলিসি আছে, অনেক ভালো ভালো আইন আছে, কিন্তু আসলে আমাদের অ্যাওয়ারনেসেরও ঘাটতি আছে। আর পাশাপাশি আমাদের সদিচ্ছা, যেটা অ্যাওয়ারনেসের চেয়ে আসলে আমরা যারা আছি, এই যে এসি রুমের ভিতরে বসে আমরা খুব ভালো ভালো কথা বলছি, আসলে ফিল্ড লেভেলে ইমপ্লিমেন্টেশনে যায় সেখানে কিন্তু আর আমরা নাই। কাজে এই জিনিসগুলো আসলে ইসে আসা উচিত। আমি বাংলায় বললাম, তার ইংলিশে এত ওইভাবে আমরা ক্লিয়ার বলতে পারবো না, তবে আমরা ফিল্ডের মানুষ, ফিল্ডের অবস্থাটা ভালো বুঝি। তো এই যে ডাম্পিং যে হয় আমিন বাজার, এখানে কত মানুষের যে কষ্ট হইতেছে, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এটা আমি অনুরোধ করছি এটা একটু দেখার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। অনেক ধন্যবাদ। আপনার একদম বাস্তবসম্মত কতগুলি অভিজ্ঞতা এবং উদাহরণ
এবং আপনার কিছু সমাধানও দিয়েছেন। অবশ্যই স্যাম্পলের ব্যাপারে আসলে অবশ্যই আমরা তো করতে পারলে সারা দেশে এবং ঢাকার বাইরেও অনেক ধরনের বা ঢাকার আশেপাশে কিছুটা তো সময়ের সীমাবদ্ধতা, কিছুটা অর্থের সীমাবদ্ধতার কারণে থাকে যে আসলে অত ওয়াইড স্যাম্পল করা যায় না, এবং আমরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই ঢাকার ভিতরে করেছি জাস্ট একটা ট্রেন্ড দেখার জন্য। বাট এটার উদ্দেশ্য যে আরও ভবিষ্যতে আমরা এখানটাকে আরও এক্সপ্যান্ড করতে পারবো। সো আই থিঙ্ক আমাদের যে আলোচনা, মুক্ত আলোচনা, ইউ ওয়ান্ট টু কাম ইন প্লিজ? ইয়েস, ওকে, আই সি অ্যানাদার হ্যান্ড। ওকে, thank you, Famida. I have a very brief comments on this. My name is Haruna Rashid. I work for Lighthouse. Lighthouse is actually a national level civil society organization who is implementing like health and others activities in across the countries. So thank you very much to Sadat for an excellent presentation, and I have learned many things from this research, and I think we can, as a Lighthouse, we as an implementing agency, we may take much more initiatives to resolve some of the issues like polythene issues, replacement of polythene uses. I think it's everyone noticed maybe in the mega shop they introduce a like jute bag and paper cloth bags, but in the retail shop we see this they are using a lot in the street. They're using a lot of polythene bag, and we don't have any initiatives, unfortunately, from the civil society or any actor. This we might have some initiative to replace this polythene bag through a jute bag or any other things. But this is an initiative I think we can take. There's maybe those who are like producing many plastics like RFL, producing so many things, and it's useful for us, and they are exporting a lot. It's contribution for our country as well. But RFL maybe take this initiative to give some sponsor, like produce some of the clothes bag or jute bags, so that we can distribute away at the free for the retail user, retail shops, those who are used to use polythene bag. It can be an example. I'm saying this local like producer, RFL is a reputed agency of us. At the same time, they can contribute for the society as well. So this is like an example. We can do something else regarding this. And this is a minor, but I think we can start this one. But I appreciate the comments made by the Dr. Salim. That we should start with the children and student. That would be a good like children to parents advocacy tools. We will also take this initiative. Thank you very much. Thank you very much. I see another hand. So okay, we have to wrap up now. So first and then the last one. Hello, good day everyone. Thank you very much, Famida madam. My name is Asif. I'm working in the economic section of the US Embassy. In our embassy, we have the air quality monitor where we get the data, and as Barish Bhai was mentioning that the threshold level is 300. Sometimes we see that, not sometimes, very often we see that it crossed 300. Sometimes it goes to 400 or something like that, which is very frightening. So from our embassy, we would like to receive recommendations, suggestions, or how we can help to improve this situation, since we have already set up the AQI monitoring devices. Anything that in terms of technological solutions, if you have any proposal, anything, we are happy to receive those to support the community. And as a Bangladeshi citizen, I want to mention regarding plastic, I want to mention one thing, that for the single-use plastic, it's getting alarming nowadays. From the policy level, can we recommend to the policy maker, since we know that why plastic
has become so popular because it's affordable and it's cheap. And why is it is cheap? Because the raw material and the production process is cheaper than the other. So can we impose higher duty, surcharge, something like those things in the supply chain, importing raw materials like resins, chemicals and others, so that these things, this doesn't remain cheap anymore. Thank you very much. ম্যাডাম আমি একটু মানে একটা জিনিস একটু বলতে চাই। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। Thank you for having me. Myself Muhammad Raisul Islam. I am coming from Center for Environment and Climate Change Research. I am working as a research officer. I want to talk about the recommendation section about the air pollution. We know that we have to protect the air pollution, but it is in a condition about that it needs some much more time to control air pollution effectively in our country at this time. But we have to put some coping strategies in this situation, like Baris Hassan Chaudhuri already mentioned, and representative from Swedish Embassy already mentioned about that wearing mask when we outside our homes or facilities is effective measures and can be implemented as emergency as COVID-19 situations. During the COVID-19 situation, we were habituated with wearing masks, but after the situation, we already forget about that the wearing mask can save ourselves from other types of particulate matters, air pollution substances, but effective recommendation can be put from this research, and effective dialogue should be organized incorporating DG, ASS and IADCCR. I think it should be included in the recommended section about that. Thank you. জি আমার কথাটা একটু অন্যরকম আর কি। এখানে অনেকেই বলেছেন যে মানে প্লাস্টিকের উপরে যদি সারচার্জ বৃদ্ধি করা হয় তাহলে মানে প্লাস্টিকটা কমবে বা এই ধরনের কিছু ধারণা আর কি। তো আমার কাছে যেটা মনে হয় এই ধরনের কমেন্টস আমরা করলে এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট খুব নিবে, কারণ সারচার্জ বৃদ্ধি করলে গভর্নমেন্টের মানে রেভিনিউ ইনকাম হবে। হ্যাঁ, এটা যে এখান থেকে রিকমেন্ডেশন করা হয়েছে এটা তারা খুব খাবে, কিন্তু এই টাকাটা কে দিবে? সারচার্জের টাকাটা তো আলটিমেটলি ওই গ্রামের মানুষের কাছেই যাবে। ঢাকা শহরে সবাই কিন্তু পলিথিন ব্যবহার করে তা না, সারা বাংলাদেশে পলিথিন ব্যবহার করে। এবং প্রাণ কোম্পানির কথা বলছেন যে তারা ছোটো ছোটো জিনিস, এতটুকু জিনিসও প্লাস্টিকের মোড়কের মধ্যে দেয়। কালকে আমি দেখলাম ওই স্কুলের প্রাইমারি স্কুলের এক বাচ্চা একটা ওই যে ওদের কী বলে ওগুলো কুকিস নাকি ওই যে ইয়ের মতো আইসক্রিমের মতো, হ্যাঁ ওইটা কেটে তারপরে ওইটা সুইসায় খায় আর কি, ওর ভিতরে থেকে কেমিক্যাল জাতীয় আর কি, প্লাস্টিক কাভারে লিচু। আচ্ছা যাই হোক, এই টাইপের কাজে আমরা যদি সারচার্জ বাড়িয়ে দিই সরকারের খুব সুবিধা হবে, কিন্তু আমাদের তো মরণ। হ্যাঁ, আমরা যারা কিনবো ওই যে ওই 2 টাকা দিয়ে একটা লজেন্স পায়, ও 2 টাকা না, ওর তখন 3 টাকা দিয়ে কিনতে হবে। কাজেই আমাদের কমেন্টসের মধ্যে মনে হয় এই জিনিসগুলো একটু আমাদের মানে ই করা দরকার। আমার মনে হয় সারচার্জ বৃদ্ধি আর করেন না আর কি, তার কারণ দেশের মানুষ বহুত সারচার্জ দিতে অবস্থা কাহিল। থ্যাংক ইউ। সমস্যাটা তো আসলে হচ্ছে ওই প্রাতিষ্ঠানিক, আমরা যে ইনস্টিটিউশনাল বললাম যে রেগুলেশন হবে রেগুলেটরি, বাট হু উইল ইমপ্লিমেন্ট হাউ, গুড গভর্নেন্সের বিষয়টাই আসলে আসে। সো না, থ্যাংক ইউ, অফকোর্স আমরাও ভীত যেভাবে। সো আই উইল ক্লোজ অ্যান্ড দেন আমরা আমাদের যে প্রধান অতিথি আছেন ওনার কাছে যাব, কিন্তু তার আগে আমি ইউসুফকে 2 মিনিট সময় দিতে চাই। আপনি যদি কিছু রেসপন্ড করার কিছু থাকে, okay. So, but bilaterally we'll communicate, and as I said, this is a work ongoing. It cannot just end in one dialogue. So, from our part, I know all of you are working in many areas, and it are
মাল্টি ডাইমেনশনালিটিটা এত বেশি, সেটাই বোঝা গেল যে আসলে এটার বিভিন্ন দিক আছে এবং এই একটা পেপারে একটা ডায়ালগে সবই আসা যাবে না, বাট স্টিল আপনাদের কমেন্টের জন্য, সুপারিশের জন্য অনেক ধন্যবাদ। এবং এগুলো আমরা যতটা সম্ভব রেলিভেন্ট যেগুলো আমাদের পেপারের জন্য সেগুলো, বাট অন্যভাবেও রেলিভেন্ট, সবই রেলিভেন্ট এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সেগুলো আমরা আমাদের রিসার্চের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজে লাগাবো। সো আমি এখন আমাদের যে চিফ গেস্ট আছেন আজকের অনুষ্ঠানের, মিস হাবিবুন নাহার এমপি, অনারেবল ডেপুটি মিনিস্টার, মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট, ফরেস্ট, ক্লাইমেট চেঞ্জ, বাংলাদেশ সরকারের, ওনাকে অনুরোধ করব ওনার বক্তব্য দেওয়ার জন্য এবং ওনাকে আবার ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এবং এতক্ষণ সময় আমাদের সাথে কাটানোর জন্য। Assalamu alaikum. Respected chair এবং উপস্থিত সকল সুধীজনকে, সর্বোপরি যারা প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ রয়েছেন তাদেরকে, কারণ আপনারা আজকে মোটামুটিভাবে সঠিক সময়ে প্রোগ্রাম শুরু করেছেন এবং প্রত্যেকে যে তারা নির্দিষ্ট একটি কাজ করতে এসেছেন এরকম মনোভাব নিয়ে, আর সেই কারণেই বোধহয় পার্টিসিপেন্ট অনেক বেশি ছিলেন, এটাই খুব ভালো লক্ষণ। যাই হোক, আমরা বোধহয় লক্ষ্যচ্যুতই হয়েছিলাম, কারণ আমাদের যে আলোচ্য সূচি মনে হয় তার ধারে কাছে খুব কম গিয়েছি, তাই না? আমরা রিডিউসিং পলিউশনস ফর গ্রিনিং সিটিজ, তো আমরা তার মধ্যে সেই সিটিকে গ্রিন করার জন্য যে চিন্তাধারা সেটা বাদ দিয়ে মানে আমরা বোধহয় পরিবেশ অধিদপ্তরে ঢুকে পড়েছিলাম। পরিবেশ, আমার তো মনে হচ্ছিল যে আমি পরিবেশ অধিদপ্তরে ঢুকে রয়েছি এবং সমস্ত কিছুই গ্রিনারির সঙ্গে বোধহয় সম্পর্ক কিছু ছিল না, অবশ্যই পরিবেশের সঙ্গে ছিল, যদিও প্লাস্টিক পলিউশনও সবুজায়নের ক্ষেত্রে অনেকটাই বাধা সৃষ্টি করে, কিন্তু আসলে গ্রিনারি আমরা পেতে হলে যা যা করতে হয় আমার মনে হয় আলোচনা সূচি তার মধ্যে একটু আবদ্ধ কিছুটা থাকা দরকার ছিল। বস্তুতপক্ষে আমাদের দেশে নীতিমালা, বিধিমালা, আইন যত কিছু বলেন তার কিন্তু কোনো অভাব নেই। আসলে আমরা সবাই ওই টেবিলে বসে আলোচনা করা, গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করা, এইগুলো অনেক পছন্দ করি, কিন্তু বাস্তবে তার প্রয়োগ কী? এই 500 পরিবারের কাছে আপনারা যে গিয়েছেন, আপনারা কিছু একটু রিসার্চের জন্য গিয়েছেন, কিন্তু হয়তো বা এই 500 পরিবার পরিবেশ দূষণে বলেন, গ্রিনারি রক্ষার্থে বলেন, তারা কি কি করেছেন এ তথ্য মনে হয় কেউই নেননি। আলোচনা যে কারণে করতে এসেছি তার ধারে কাছেও মনে হয় কেউ জাননি। আসলে আমাদের সব কিছুতেই মানে যেটা করতে চাই করি গিয়ে অন্যটা, এবং তারপরে একটা বিরাট মানে নীতিমালা, বিধিমালা, আইন সামনে এনে দিই, যেটা রক্ষা করাই আরও কঠিন হয়ে যায়। বাংলাদেশে যত না আইন আছে তার চাইতে যদি অর্ধেকও আইন থাকতো এবং সেটা যদি ইমপ্লিমেন্টেশন হতো তাহলেই আমাদের দেশ সোনার বাংলা হয়ে থাকতে পারতো। আসলে আমাদের কোনো কিছুরই ইমপ্লিমেন্টেশন নেই এবং আমরা কে কার ঘাড়ে দোষ দিতে পারি এটা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। বিশেষ করে আজকে আমাদের এই পরিবেশ অধিদপ্তরের কথা কিংবা আমাদের পুরো মন্ত্রণালয়ের কথাই, এখানে আসলে প্রত্যেকের ইনভলভমেন্টের দরকার, প্রতিটি পরিবারের প্রতিটি মানুষের। আমরা এখানে বসে এই যে গোল টেবিল বৈঠক করে গেলাম, আসলে প্রতিটি পরিবারের কাছে, প্রতিটি মানুষের কাছে যদি এই কথাগুলো পাঠানো যেত তাহলেই সেটা এফেক্টিভ হতো। এখানে বসে আমরা যেগুলি আলোচনা হলাম, কয়টা মানুষের মধ্যে তার ইম্প্যাক্ট? আমরা যে যারা এখানে উপস্থিত রয়েছি তারাই বা কয়টা মানুষ এটা ফলো করে চলছে 100%? আমার বাড়িতে আমি একা মানুষ, সেই জন্য হয়তো আমি মনে করি যে হ্যাঁ আমার বাড়ি অনেক ঠিকঠাক আছে, সপ্তাহে একদিন আমার ডাস্টবিন বাইরে যায় কিনা সন্দেহ, এরকম। কিন্তু এরকম তো সব ফ্যামিলি না। তো আমার মনে হয় যে সেই দিকে লক্ষ্য রাখার দরকার আছে। আমরা এই ঘরের থেকে বের হয়ে বাইরে যাই, তাহলেই প্রচারটা হবে।
প্রত্যেকে যদি বুঝতে পারে হ্যাঁ তারা পরিবেশ দূষণের জন্য কি করছে, সেটার থেকে তাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে, তাহলে কিছুটা হলেও সেটা কমবে। যারা প্লাস্টিক তৈরি করছেন, বিশেষ করে ওয়ান টাইম ইউজ যে পলিব্যাগ, সেগুলো তো সবচাইতে ভয়ঙ্কর জিনিস। ওই প্রাণের প্যাকেটের চেয়েও তারা আরও ভয়ঙ্কর, কারণ প্রাণের প্যাকেটগুলো একটু ভারী ধরনের, সেটা যেখানে ফেলা হয় ওইখানেই থাকে, খুব একটা উড়ে যায় না। কিন্তু এই যে পলিথিনের প্যাকেটগুলো উড়তে উড়তে আমার মনে হয় মাইলের পর মাইল চলে যেতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই, এক জায়গায় ফেললেও তো আরেক জায়গায় চলে গেল। এবং এই কারণে শুধুমাত্র শহর নগর না, একেবারে নদী সমুদ্র সর্বত্র যেখানে যায় সেখানেই পলিথিন। তো প্রত্যেকটা মানুষ যদি এই জ্ঞান লাভ করতো যে এটা তৈরি করা কত কঠিন, ব্যবসা বা আমাদের দেশেও অনেক আছে, পৃথিবীতেও অনেক আছে, কিন্তু আমরা কেন ওইটা করব, এইটার থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত, এটা যদি বুঝতো তাহলেই কিন্তু এরকম হতো না। আর আমাদের মানুষে এত নিজেদের স্বার্থ বুঝি আমরা যে পরের স্বার্থ বোঝার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না। আমি নিজেই কয়েকদিন গিয়েছি এই পলিথিনের ব্যাগ এর মানে আর যেন উৎপাদন না হয় কোন কোন জায়গাতে সেটা তৈরির কারখানা আছে, গিয়ে যে দৃশ্য চোখে দেখেছি, তাতে আমার মনে হয় যে জীবনে কোনো দিন মানুষের যদি নিজের থেকে এর থেকে সরে না আসে, কোনো দিন বন্ধ করা সম্ভব না। ছোট্ট একটু ফ্রিজের মতো যন্ত্র, আরে বেডরুমে ফিট করে রেখেছে, বেডরুমে ফিট করে রেখেছে। ঢাকা মহানগরের প্রতিটি বাসায় প্রতিটি রুমে ঢোকা, এটা কি কোনো দিন কারোর পক্ষে সম্ভব? যে যে ডিপার্টমেন্টকেই আমরা কাজে লাগাই, এটা সম্ভব না। তো সেই জন্য এই মানুষটি যিনি এটা তৈরি করছেন, তিনি যদি মানসিকভাবে প্রস্তুত না হন এর থেকে বিরত থাকার, তাহলে কিন্তু কখনোই কিছু হবে না। আমরা প্রত্যেকে বাসায় ঠিক আছে পলিথিন হয়তো ইউজ করছি, কিন্তু সেটাকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে, মানে আলাদাভাবে রেখে, যাতে সব কিছুর সঙ্গে মিশে উড়ে না বেড়ায়। তাহলেও কিন্তু আমরা যখন ওয়েস্ট কালেক্টর যারা আসছে তাদের কাছে দিয়ে দিচ্ছি, তারা আজকাল কিন্তু উঠিয়ে রাখে পলিথিন। যারা আমি তো দেখি আমাদের এমপি হোস্টেলে যে যারা নিতে আসে এই ময়লা, তারা কিন্তু পলিথিন সরিয়ে রাখে। কারণ ওই যে আমিও জানি অনেক ভালো, অনেক আগে থেকে যে আরএফএল এই কাজটি করে থাকে। একটা টেল প্লাস্টিক ওদের বোধহয় ওদের মানে একটা অর্গানাইজেশন আছে টেল প্লাস্টিক, এবং সেখানে এই পলিথিনগুলোকে, ভালো পলিথিন 100 টাকা কেজি, আর খারাপ পলিথিন ওয়ান টাইম ইউজগুলো সেগুলো 80 টাকা কেজি কেনা হয়। এবং সেই দিয়ে তারা অনেক কিছু করে, অনেক কিছু করে মানে প্রোডাক্টস স্বদেশে বিদেশে যেরকম তাদের সকল প্রোডাক্ট মানে পাঠায়, সেক্ষেত্রে তারা এই পলিথিনগুলোকে সংগ্রহ করে বলেই আমার মনে হয় যে আমরা যে পরিমাণ পলিথিন বাইরে ফেলি তার চেয়ে অনেক কম পলিথিন আজকাল উঠতে দেখা যায়। কারণ এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা কিন্তু ওই পলিথিনের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকছে, তারা টোকাই যারা, তারা এগুলো কুড়াচ্ছে এবং নিয়ে বিক্রি করছে, এটা শুধুমাত্র প্রাণ করছে। অন্যরাও দু একজন এখন শুনি যে হালকা হালকা শুরু করেছে, কিন্তু প্রাণের মতো এত মানে ভাস্ট তাদের অ্যাক্টিভিটিস না। এবং প্রাণ শুধু এটা করে তাই না, তা এক্ষেত্রে 2% তাদের যে আয়, সেটা আবার পরিবেশকে দিতে চেয়েছিল। আমি সেই অনুষ্ঠানে ছিলাম, তা আমি অনুরোধ করেছিলাম যে পরিবেশের এমনি যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তা মানুষের কাছে কোনো কথা কারো কানে পৌঁছাতে পারে না। তারা ওই যে গোল টেবিল বৈঠক করবে, কতগুলি মিটিং করবে, বাস এইখানেই শেষ, আর কিছু না। তো আপনাদের কাছে অনুরোধ হইল, আপনাদের প্রাণ বলছি, আরএফএলের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে, আপনারা ছোট ছোট করে অনুষ্ঠান করেন মানুষের মধ্যে গিয়ে, সেটা সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় হোক, আপনারা গ্রাম শহর স্কুল লোকালিটি যেটা খোঁজেন, সেখানে গিয়েই যদি এই 2% টাকা আপনারা ব্যয় করে যে পরিমাণ আপনাদের অর্থ সঞ্চয় হয়েছে সেই দিয়ে মানুষের মধ্যে যদি এর প্রচারণাটা আনেন, তাহলে ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা চাই, অনেক অনুষ্ঠানেও আমি বলেছি যে শিক্ষায় বন এবং পরিবেশ
এটা যদি থাকতে পারতো, এবং সেটা শুধু উঁচু ক্লাসে গিয়ে না যে ভার্সিটির ছেলেপুলের তারা সেখানে অংশগ্রহণ করলো, অনেক কিছু তারা ইনভেস্টিগেশন করার চেষ্টা করলো, ব্যাপারটা তা নয়। ব্যাপারটা আমি অন্তর থেকে যেটা বিশ্বাস করি সেটা, যদি ওই ছোট্ট বাচ্চারা বুঝতে শিখতো যে আমাদের বনকে রক্ষা করা কত দরকার, গ্রিনারি আমাদের জন্য কত ভালো, আমাদের বেঁচে থাকার জন্য। কারণ আমরা জন্মেই যে জিনিসটি সবের আগে দরকার সেটাই হচ্ছে বাতাস, এবং সেই নির্মল বায়ুর সবচেয়ে অভাব বোধহয় আমাদের ঢাকা মহানগরে। এবং সমস্ত আমাদের প্রত্যেকের শ্বাস থেকে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হচ্ছে সমস্তটাই গাছ সেটা শোষণ করে, এবং সেই কারণে আমাদের গাছও থাকার দরকার। এ সম্পর্কে জন্মগতভাবে যখন তারা প্রথম স্কুলে যায় তখন থেকে যদি কিছু ধারণা তাদের দেয়া হয়, এটা তাদের অন্তরে গেঁথে যাবে, এটা অন্তরে গেঁথে যাবে, এবং তারা সেটাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা হয়তো বা করবে। আর সবচাইতে বড় কথা, ছোট বাচ্চাদেরকে বাসায় একটা কথা বললে তারা বিশ্বাসও করতে চায় না। যে কথাটা তারা স্কুলে শিক্ষকদের কাছে শিখে আসে সেটাই জানে সেটাই সঠিক। যদি মা বাবা কিছু একটু বলে না 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 তুমি যেটা বলছো ওটা ভুল, আমার টিচার বলেছেন এটাই ঠিক, এইরকমই কিন্তু বাচ্চারা হয়ে থাকে। তো তাদের অন্তরে যদি ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, আমার মনে হয় এই শুধুমাত্র গোল টেবিল করে করে 50 বছরও যায় না এগোনো যাবে। আমার মনে হয় যে 5 বছর কিংবা বেশি হলে 10 বছর যদি এই প্রাইমারি সেকশন থেকে এই লেখাপড়া শুরু করানো হয়, তাহলে তারা তো জানবে, এবং তাদের জ্বালায় তাদের গুরুজন যারা আছেন বাড়িতে তারাও ঠিক হয়ে যাবে। অনেক অন্যায় যেটা বাচ্চারা জানে এটা অন্যায়, মা বাবা কেউ করলে পরে রীতিমতো বলে এটা করছো কেন, এটা তো ঠিক না, তাই না? তার মানে তারা তো ঠিক হবেই, তাদের যারা বয়োজ্যেষ্ঠ রয়েছেন তারাও কিন্তু ঠিক হবে। তো সেই জন্য আমি মনে করি যে আমাদের চিন্তাধারাটা একটু কার্যক্ষেত্রটা পাল্টানোর দরকার। শুধু গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করলে হবে না। আপনারা যারা যা করছেন সেটা করছেন, বাট সত্যিকারের পদক্ষেপ তখনই নেওয়া হবে যখন আপনারা মানুষের মধ্যে যাবেন। এই যে, আর আমি এটা বিশ্বাস করি কেন, আরও এই যে এমন একটা কোনো বোধহয় প্রকৃতি বিষয়ক মিটিং নেই যেখানে সুন্দরবনের কথা আলোচিত হয় না। সুন্দরবনের কথা আলোচিত হতে 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 সারা বিশ্বে মানুষ, এই বাংলাদেশের মানুষ তো সুন্দরবনকে সবার আগে বেঁচে খায়, এত নাম সুন্দরবনে। সত্যি কি সুন্দরবনকে ভালোবেসে কেউ এগিয়ে গিয়েছিল? আমি বলি 2011 সাল থেকে সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প কিন্তু ঝুলছিল, তখনও সবাই ছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টাটা দরকার সেই প্রচেষ্টার অভাব ছিল, প্রচুর অভাব ছিল। এবং সেই কারণে সুন্দরবনের মতো একটি বনকে রক্ষা করতে যা আমাদের বাংলাদেশের একটি বিরাট অংশকে ডিজাস্টারের হাত থেকে রক্ষা করে, তারপরেও সেটা আমাদের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের অংশ, তাই না? এই হিসেবে সুন্দরবনের কতটা দাম পাওয়া উচিত ছিল, সেই দাম কি সুন্দরবন পেয়েছে? না। সেই জন্য বলছি যে শুধুমাত্র গোল টেবিল বৈঠক না, বাস্তবে ইনিশিয়েটিভ দরকার আছে। আমি সেই ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলাম বলেই হয়তো সেই সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প পার হয়েছিল, কিন্তু পার হয়েও আমি এগোতে পারিনি। কারণ করোনার কারণে দেখা গেছে যে প্রায়োরিটি প্রজেক্ট হিসেবে সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প নাম পায়নি। প্রথম বছরে 4 বছরের প্রকল্প 157.8 সামথিং এত কোটি টাকার প্রকল্প প্রথম বছরে মোটেও পায় নাই, দ্বিতীয় বছরে পেয়েছে মাত্র 3 কোটি টাকা। গত বছর যেটা শেষ হয়ে গেল অর্থ বছর, সেই সময় পেয়েছে 16 কোটি টাকা, এবং RADP-তে যাওয়ার পরে সেটা বেড়ে 19 কোটি টাকা হয়েছে। তাহলে আর এই বছরটা কিন্তু শেষ বছর, ওই রকমই লামসাম কিছু দিয়ে দেবে, তারপরে বেশি হলে নয় এক বছর সময় বাড়াবে। তাহলে সত্যিই কি আমরা সুন্দরবনের নাম যতটা উচ্চারণ করি, আমি সুন্দরবনকে ততটা ভালোবাসি, এটা দেখাতে পেরেছি? বাংলাদেশে কত বড় বড় প্রকল্প হয়ে যাচ্ছে, এই 157 কোটির মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে কত প্রকল্প আছে, কিন্তু যে সুন্দরবনের থেকে আমরা কত কিছুই পাই,
যখন সুন্দরবন না থাকবে, দুর্যোগ আসতে থাকবে, এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছর এই সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প হচ্ছে কত গুণ পয়সা খরচ হবে, তাতে কিন্তু মানুষের কোনো আপত্তি থাকবে না। তো সেই জন্যই বলছি যে আমাদের যখন যেটা করা উচিত সেটা যদি আমরা না করি, শুধুমাত্র টেবিলে বসে বসে কথা বলে যাই, তাহলে কিন্তু হবে না। আমাদের আত্মিক যোগ থাকতে হবে সেই কথাগুলোর সঙ্গে, এবং এই পরিবেশ রক্ষায় প্রতিটি মানুষেরই যোগ থাকতে হবে। প্রতিটি মানুষ আমরা একেবারে সত্যিকারে আক্ষরিক অর্থে প্রতিটি মানুষ আমরা পরিবেশের দূষণ করে থাকছি, তাই না? সেই জন্য প্রতিটি মানুষ যখন পর্যন্ত ঠিক না হবে, আসলে আমাদের পরিবেশ তো কোনো দিনই ঠিক হবে না। এটা কোনো সরকারের কাজ না, কোনো একটি অফিসের কাজ না, কিংবা এই যে ব্যাপারে আমরা আলোচনা করছি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, সিটি কর্পোরেশন কত দূরই বাজাবে। আমি এই কথাটা প্রায় বলে থাকি, আমি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে কানেক্টেড না থাকলেও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সব কথাই জানি, কারণ আমার ঘরের মানুষটি খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র। তো সেখানে তো দেখতে পাই সমস্ত ড্রেন ঢেকে ফেলে দিয়েছেন, মানে যখন কাজ হয় সেগুলোতে। কিছুদিন পরে দেখা যায় যে সেই ফুটপাথ, যেগুলো ড্রেনগুলোকে ঢেকে ফুটপাথ, হ্যাঁ, সুন্দর চারিদিকে, যে যখনই রাস্তার কাজ হয় উনি এগুলি করে ফেলেন, সেখানটা ভেঙে ফেলে, এবং হয়তো 10-12টা দোকান মিলে ঝাঁট দিয়ে সেই গর্ত দিয়ে ড্রেনের মধ্যে জিনিস ফেলছে। কি করে এই সিস্টেম আমরা পাল্টাতে পারবো যদি আমাদের মগজটা না পাল্টায়? তারপরেও চেষ্টা তো করে যেতেই হচ্ছে, উপায় নেই। এবং সেই চেষ্টা হয়তো বা কিছুটা হলেও, সেই চেষ্টার ফলে কিছুটা হলেও বোধহয় আমাদের সমস্যা কমবে। যেটা খুলনা সিটি কর্পোরেশনেও হবে, মানে এখন ওরা বোধহয় চুক্তিতেও চলে গেছে, চুক্তিও সম্পন্ন করা হয়ে গেছে। এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ছোটোখাটো দুটো হয়েছে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের প্রকল্প। এগুলি থাকলে আমরা রাস্তার পাশে ওই যেগুলো বললেন আমিন বাজার, কিংবা সাভারে আছে ট্যানারি শিল্পের, সেখানে তো আরও বেশি। আমিন বাজারের চেয়েও সাভারের ট্যানারি, ওর দুর্গন্ধ কিন্তু আরও বেশি, চামড়া সব পচা দুর্গন্ধ না। তো সেগুলো মাঝে মধ্যে কত দূরে দাঁড়িয়ে থেকেও দেখেছি যে আসলে সেখানে শ্বাস নেওয়া কি কঠিন। তো এই ধরনের সিস্টেম কিন্তু ঢাকাতেও হবে বোধহয়, এই অর্থ বছরেও শুরু হতে পারে, কারণ সেই নিয়ে কার্যক্রম যখন শুরু হয়েছে আমার মনে হয় সেই দিন আর বেশি দূরে না। কিন্তু আমাদেরকে তো ঠিক হতে হবে, আমরা প্লাস্টিকের জিনিস কম ব্যবহার করব। দোকানে দিচ্ছে পলিথিন, আমি নিচ্ছি কেন? আমরা নিজেরাই, আমার তো মনে আছে আমি ভ্যানিটি ব্যাগে কাপড়ের সুন্দর সুন্দর ব্যাগ, হালকা পাতলা, কিন্তু এগুলো রাখতাম। পলিথিন কয়দিন আবিষ্কার হয়েছে? আমরা স্টুডেন্ট না, আমরা গৃহিণী, তখনও পর্যন্ত আমরা ওই ব্যাগ নিয়ে চলতাম। হয়তো পুরুষ মানুষদের পকেটে রাখার একটু প্রবলেম, কিন্তু মেয়েরা আমার মনে হয় 80%ই ব্যাগ রাখতো সে সময়, কিন্তু সেগুলো ভুলে গেছে, এখন কেউ আর সেটা করে না। তো এই ধরনের মানসিকতার কিছু পরিবর্তন না আসলে সব কিছু তো দিনেই পাল্টে দেওয়া যাবে না। এবং কিছু সিস্টেম আছে যেগুলো অবশ্যই আমাদের পলিথিন, যেগুলোর মধ্যে লিকুইড আছে, এই যে মাছ মাংস এই ধরনের জিনিস আছে, সেগুলোর জন্য অবশ্যই পলিথিন থাকতে হবে, কারণ তার বিকল্প এখনও আমাদের আবিষ্কার হয়নি। যদিও আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকেই গবেষণার জন্য 10 কোটি টাকা হয়েছে। কি নাম ওনার? নাম বলো তো। মোবারক ভাই না, আমি বলছি যে হ্যাঁ, মোবারক হোসেন খান। তিনি একটি মানে পাট থেকে, মানে আমাদের সোনালী আঁশ থেকে এক ধরনের পলি ব্যাগের মতোই, কিন্তু সেটা বেশি দিন থাকবে না, সেটা ডিগ্রেডেবল। তো সেই জন্য সেই ধরনের ব্যাগ আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু সেটা এমনভাবেই হয়েছে, মানে এত লো প্রোডাকশন যাতে বাংলাদেশ চলার মতো না। তো সেরকম একদিন হয়তো আসবে, সরকারের সহায়তায় হোক কিংবা আমাদের টেকনোলজি এগিয়ে যায় হোক, যেভাবে হোক সেগুলো আসবে, তখন সেই পলিথিনগুলো আর থাকবে না যেটা শত শত বছর থাকছে। কিন্তু তার আগে আমরা যদি সেটাকে এগিয়ে না নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, আসলে বিদেশে পারে অনেক কিছু। ওই তো একটা গল্পও আমি সব জায়গায় দিই, স্পেনে মাদ্রিদে গেলাম কপে, কত কপ 26 ছিল সেটা, না কপ 25, হ্যাঁ 25, হ্যাঁ সেখানে গেলাম। স্পেনের অলিভ অয়েল অনেক বিখ্যাত। আমি 1 লিটারের একটি তেল কিনলাম, একা মানুষ, আমার তো বেশি কিছু দরকার লাগে না।
তো সেই জন্য কিনে যখন আনবো তখন সেখানে একটি কাগজের ব্যাগ কিনতে হলো, সেখান থেকে আমাদের বাংলাদেশি টাকায় 30 টাকা। আমরা বাংলাদেশিরা যদি আমরা কেউ শপিংয়ে যাই, আমাদেরই তো ওই 30 টাকা দিয়ে 1 লিটারের জিনিসটা ঘরে নিতে কষ্ট লাগবে, তাহলে এই সাধারণ মানুষ কি করে পারবে? সেই দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। সেই জন্য আমাদের অভ্যাসের পরিবর্তনটা আমি মনে করি সবচাইতে বেশি। আমরা আগের যুগে যেরকম ছোট ছোট একেবারে হালকা পাতলা কাপড়ের ব্যাগের মধ্যে থাকতো, কিংবা যারা আর কি অর্থনৈতিকভাবে সেটা সাপোর্ট করতে পারে না তারা নিজেরা নিয়ে যাবে, আর যারা পারে তারা তো পয়সা দিয়ে কিনতেই পারে, বাট মেন্টালিটি তো সেটাকে হতে হবে, সেরকম হতে হবে, তাই না? তো শুধুমাত্র দোকানদার দিচ্ছে কেন, তুমি নিচ্ছ কেন? আপনারা যদি সেটাকে বর্জন না করেন তাহলে কিন্তু তার থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না। আর সিটি কর্পোরেশন বললাম তো খুব তাড়াতাড়ি এটা শুরু করবে, এটা গল্প না। যেহেতু খুলনায় হচ্ছে, আমি জানি খুলনায় হবে আর ঢাকায় হবে না, এটা তো হইতে পারে না। হ্যাঁ, এবং এখানে ঢাকায় নাকি ছোটোখাটো দুটো হয়েছে, কিন্তু ঢাকার ওয়েস্ট এত বেশি যে সেগুলো চোখে পড়ার মতো না। আর তারপরে ঢাকা মহানগরকে সুন্দর করার জন্য ইতিমধ্যেই কিন্তু ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আমাদের বন বিভাগের সঙ্গে একটি চুক্তিতে গিয়েছেন, এবং তারা সমস্ত যে আইল্যান্ড রয়েছে সেইগুলোকে সবুজে ভরে দেবেন একেবারে। সেই প্রচেষ্টা তাদের শুরু হয়ে গেছে অফিসিয়ালি, এবং সেটার জন্য সাধারণ মানুষের হেল্প খুব একটা দরকার হবে না, সেটা সরকারের পক্ষে 2টি প্রতিষ্ঠান সেটা করে ফেলছে। কিন্তু ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট যেটা, সেটার সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সঙ্গে যদি প্রত্যেকের আত্মোপলব্ধি যোগ হয়, আমার মনে হয় যে কোনো কাজ করা অনেক সহজ হয়ে যাবে। এটা কোনো রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজ কিংবা এলজিডির রাস্তা নয় যে সরকার করে দিল আর তার উপর আমরা ডাঁটে হেঁটে চলে গেলাম, যে সরকার একটা কিছু বলে দিল, একটা নীতিমালা দিয়ে দিল, একটা আইন দিয়ে দিল। আসলে আমাদের আইনের সংখ্যা অনেক 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 বেশি হয়ে গেছে, কিন্তু তার বাস্তবায়ন নেই। সেটা সকল ক্ষেত্রে নেই, শুধু যে পরিবেশের দিকে বলবো তা না, সকল ক্ষেত্রে নেই। আমাদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এই শ্রদ্ধা বোধটাই বোধহয় আমাদের জাতির মধ্যে নেই, এবং সেই কারণে আমরা অনেক কিছুর অনেক পথ জানি, অনেক মত জানি, কিন্তু আসল যে গোল সেটা অ্যাচিভ করতে পারি না। আমি মনে করি আপনারা যারা আছেন তারা গোল খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু সেই গোলে যারা অংশগ্রহণকারী সেই সাধারণ মানুষ, তারা যেদিন সেই জ্ঞান লাভ করবে আমাদের এই চিন্তা বোধহয় অনেক কমে যাবে। আর সেই কারণে আমি মনে করি যে শিক্ষায় বন এবং পরিবেশ আনা, প্রাইমারি শিক্ষায়, নট সেকেন্ডারি, কারণ যারা যখন যত উপরে যাবে তারা কিন্তু এর থেকে দূরে সরে যাবে। যারা লেখাপড়া করে বাংলাদেশে, আমি মনে করি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো বুয়েট। এই বুয়েট থেকে যখন কোনো ইঞ্জিনিয়ার বের হন, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, তারা রাস্তাঘাট করতে গেলে বনের মধ্যে দিয়ে রাস্তা নিয়ে চলে যাবেন, তার জন্য এক রাস্তা তৈরি করতে যে কয়শো গাছ কেটে ফেলতে হলো, এতে তাদের কিচ্ছু এসে যায় না। তারা কিন্তু সবাই জানেন খুব ভালো মতো, সাধারণ মানুষ হয়তো বোঝে না, কিন্তু তারা বোঝেন যে এই সবুজায়নের কত দরকার। তারা কিন্তু এই রাস্তাটি অমুক জায়গার থেকে অমুক জায়গায় এই লিখে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেন, প্রধানমন্ত্রী রীতিমতো সই করে দেন, এবং আমরা তো তারপরে প্রধানমন্ত্রীর সই রয়েছে, এ কি অমান্য করা যায়? কিন্তু অবশেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও জানতে পেরেছেন যে কি করা হয় এর মধ্যে। এখন তিনি ওই ধরনের বড় বড় কোনো রাস্তা যদি যায়, তিনি আশেপাশের অঞ্চলের নাম দেখে তো অবশ্যই বোঝেন যে তার ধারে কাছে বন আছে নাকি, এবং তিনি এখন অনেক প্রজেক্টই ফেরত দিয়েছেন, তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধোঁকা দিয়ে এরকম অনেক হাজার হাজার গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। সেটার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একমাত্র প্রধানমন্ত্রী সহায়তা করেন বলেই পারে, কিন্তু আমাদের লোকালিটিতে সেটা তো হয় না, তাই না? লোকালিটিতে কেই বা দেখে ওই রাস্তার ধারে বড় বড় গাছ ইচ্ছা মতো কেটে দিল। আচ্ছা, আমরা বিদেশে অনেক দেশে গিয়ে দেখি যে কী সুন্দর বড় বড় গাছ রয়েছে, সেই জায়গাটুকু বাদ, আর বাকি তারপরে রাস্তা রীতিমতো ঢালাই হয়ে চলে গেছে, তাই না? কিন্তু কার্পেটিং হয়ে গেছে কিংবা ঢালাই হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের দেশে সেই সিস্টেম কবে আসবে? একটি শতবর্ষী গাছ আছে, অনেক শতবর্ষ না হলেও 50 বছরের গাছ আছে, সেই গাছটিকে রক্ষা করে কি আমরা রাস্তাঘাট বানাতে পারি না? তাহলে তো আমার মনে হয় যে আমরা আমাদের গ্রিনারি ধরে রাখতে পারি। বিশেষ করে ঢাকা মহানগরে গাছ লাগানো, সেটাকে দীর্ঘায়ু করে রাখা একটি কঠিন ব্যাপার। তো সেই জন্য ঢাকা মহানগরকে আমরা যদি সবুজে
ভরিয়ে তুলতে চাই, তাহলে আমাদের অনেক চিন্তাধারার মানে পরিবর্তন করার দরকার, নিজেদেরকে অনেক পরিবর্তিত করার দরকার। গাড়ির যে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে সেগুলোর পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট দুই সেক্টরেই হচ্ছে, সবার পাবলিকগুলোতে তো বেশি করেই হচ্ছে, প্রাইভেটগুলোতে তুলনামূলক কম। কিন্তু ভালো গাড়ি কেন আসে না? আমি অনেক সময় আসলে যারা গাড়ির ব্যবসা অন্য কিছুর ব্যবসা করেন, আমি তাদেরকে গাড়ির ব্যবসা করার জন্য অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা বলেন আমরা এমনই একটা দেশে বাস করি যে কোনো রকমের যে কোনো গাড়ি একটা যদি অ্যাক্সিডেন্ট করলো তাহলে সঙ্গে সঙ্গে 100টা গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেয়। তো আমরা কোন সাহসে সেই বিজনেস করতে যাব? আসলে ভালো উন্নত মানের গাড়ি নামাতে পারবেন তারা, এই ভরসা তারা রাখেন না, তাদের বিজনেসের ক্ষতি হবে বলে। তাই যা কিছুই হোক সব কিছুই কিন্তু আমাদের মগজের পরিবর্তনের দরকার আছে। আমাদের মগজ যেদিন সেটা উপলব্ধি করতে পারবে, আসলে আমাদের দেশ তখন আরও দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাবে। যাই হোক, সময় অনেক হয়ে গেছে, আমার এই সব কথা আপনাদের হয়তো শুনতেও খারাপ লাগছে। আর যেহেতু আপনাদের চিন্তাধারা আর আমার চিন্তাধারার মধ্যে অনেক তফাৎ, তো আমি মনে করি যে আমার পথটা একটু অবলম্বন করার চেষ্টা করবেন। মাঝে মাঝে এই গরমকালে না যেতে পারেন, শীতকালে আপনারা বাইরে যান, সাধারণ মানুষকে বোঝান। আস্তে 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 হলেও কিছু মানুষ পরিবর্তিত হবে। আর বিশেষ করে আজকাল অনেক স্কুল কলেজে এগুলি আলোচিত হয়ে থাকে, কিন্তু সেগুলো একটু হাই সোসাইটির স্কুল কলেজগুলোতেই হয়ে থাকে। তো সাধারণ যে স্কুল, যেখানে সাধারণ ঘরের বাচ্চারা পড়ে, সেখানে কিন্তু এই ধরনের অনুষ্ঠান খুব কম হয়ে থাকে। তাই আমি মনে করি যে আপনারা দূরে না যান, অন্তত স্কুল বাচ্চাদের, সেটা প্রাইমারি হোক সেকেন্ডারি হোক, এই সব জায়গায় যদি মাঝে মাঝে গিয়ে কোনো একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদেরকে কিছু জ্ঞান দিয়ে আসেন, তো এই সরকারের বইতে লিখে সারা জনগণকে শেখানোর আগে আপনারা বেশ কিছু আউটপুট দিতে পারেন। তো যাই হোক, আজকে আর নয়, আসলে নিজের শরীরটাও ভালো নয়, কিন্তু ইনডোর বলে চলে এসেছি, অসুবিধা নেই। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী, আপনার জ্ঞান সমৃদ্ধ বক্তব্য দেওয়ার জন্য। আমাদের সাথে আপনার শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আপনি রয়েছেন। আমি অনুষ্ঠান শেষ করব। আরেকবার একটু অনুরোধ এসেছে যে বাংলায় 2-3 লাইন বলার জন্য, যে কি হয়েছে। আসলে তো এত বিশাল আলোচনা হয়েছে এবং আমাদের প্রবন্ধটিও অনেক বড়, এখানে অনেক ধরনের ফাইন্ডিংস এসেছে। 2-1টা বলবো আমি, এবং 2-1টা রিকমেন্ডের সুপারিশমালাও আবার বলছি। সেটি হচ্ছে যে আমরা যে দুটা জিনিস নিয়ে কাজ করলাম, যে বায়ু দূষণ এবং প্লাস্টিক দূষণ। বায়ু দূষণে আমরা যে ঢাকা শহরে 500 পরিবারগুলোতে যে আমরা যে সার্ভে দেখেছি, তাদের মতামত, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানার চেষ্টা করেছি, যে তাদের মধ্যে বায়ু দূষণের ব্যাপারে 76% তারা বলেছেন যে গত 2-3 বছরে বায়ু দূষণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। আর প্লাস্টিকের ক্ষেত্রেও বলেছেন যে 73% গত 2-3 বছরে 73% জনগণ বলেছে যে তারা দেখছেন যে গত 2-3 বছরে প্লাস্টিকের দূষণ অনেক বেড়ে চলেছে। আর বায়ু দূষণের যে প্রভাবটা, এবং এটার ফলে আমরা দেখছি যে কিভাবে আসে, গাড়ির থেকে আসে এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে। গাড়ির ক্ষেত্রে তারা বলেছেন যে বাংলাদেশে যে ঢাকা শহরে ট্রাফিকের যে একটা বিশাল সমস্যা, ট্রাফিকের মধ্যে আমরা বসে থাকি যানবাহনের মধ্যে, এবং এই হিসাবটা তারা যেটা পেয়েছি সেটি হচ্ছে যে প্রতি 2 ঘন্টায় 46 মিনিট কিন্তু আমরা ট্রাফিক জ্যামে আটকে থাকি, যেটার ফলে কিন্তু একদিকে তেল পুড়ছে, আরেকদিকে আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে, উৎপাদনশীলতা নষ্ট হচ্ছে। আরেকটি হচ্ছে যে বায়ু দূষণের ফলে যে বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা হয়, সেই অসুস্থতাটাকে ধরেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের শারীরিক যন্ত্রণা হচ্ছে, সেটার জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে হয় এবং সেটার জন্য ডাক্তার দেখানো এবং চিকিৎসা নেওয়া দুটোই। তো সেখানেও যে অর্থ ব্যয় হয়, সেই অর্থ প্রতি বছরে প্রতি জনে 4,000 টাকা করে তারা খরচ করছে। অন্যান্য অর্থ তো আছে স্বাস্থ্যের জন্য, অন্যান্য খরচ রয়েছে, শুধুমাত্র এই বায়ু দূষণজনিত যে ব্যয়টা। এই প্রেক্ষিতে এই বায়ু এবং প্লাস্টিক দূষণের প্রেক্ষিতে অনেকগুলো সুপারিশমালাও এসেছে। আমি 2-1টি বলছি। একজন অবশ্য ট্যাক্সের, করের ব্যাপারে একটি বলেছেন যে এটা বললে সাধারণ মানুষের উপর যাবে। আমি একটু খোলাসা করে বলছি
যে বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে যেটি বললাম যে যে সমস্ত উৎস থেকে বায়ু দূষণ হয়, মূল উৎস অনেকগুলো উৎস থাকে, কোনোটার চেয়ে কম না। যেমন আমরা ইটের ভাটা বলেছি, তারপরে কয়লা চালিত বিদ্যুৎ যে উৎপাদন কেন্দ্রগুলো সেগুলো, কয়লার ভাটার ইটের ভাটার যেটা বলেছি যে আমরা বলেছি যে ঢাকা শহর থেকে যেগুলো থেকে বায়ু দূষণ হয় সেগুলো আস্তে আস্তে তুলে দেওয়া, এবং এটার জন্য একটা সময়, যে আজকে বললেই তো কালকে তুলে দিতে পারবে না, সেটার জন্য আস্তে আস্তে আগামী 5 বছরের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে এটা তুলে দেওয়ার কথা বলেছি। এবং কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, এখানে বাংলাদেশ সরকার অনেকগুলো 10টি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বন্ধ করে দিচ্ছে, এটা যাতে নতুন করে না হয় সম্পূর্ণভাবে এটা বন্ধ করার কথা আমরা বলেছি। এবং এই সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্লাস্টিক এবং বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে দুটো অ্যাপ্রোচ, অর্থাৎ দুইভাবে করা যায়। এখানে অনেকেই আলোচনা করেছেন যে কোনো জায়গায় উৎসাহ ইনসেন্টিভ দেওয়া, কোনো জায়গায় আবার শক্তিশালী আইন এবং আইনের বাস্তবায়ন, অর্থাৎ শাস্তির বিধান। এটাকে অনেকেই বলেছেন, আমরা বলে থাকি যে ক্যারট এবং স্টিক। ক্যারট উৎসাহ দেওয়া এবং স্টিক মানে শাস্তির বিধান থাকা। তো সেটা করার জন্য আবার কি ধরনের যে উৎসাহ কিভাবে, যে যদি কেউ কয়লা থেকে সরে এসে নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য তারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে, সেখানে তো যে প্রযুক্তির প্রয়োজন পড়ে, বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়ে, তাদেরকে যদি উৎসাহ দেওয়ার দরকার পড়ে সেখানে কিছু উৎসাহ সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়ার প্রয়োজন। তেমনিভাবে যদি কেউ প্লাস্টিক থেকে সরে আসতে চায়, প্রথম কথা প্লাস্টিক উৎপাদনের জন্য যারা উৎপাদন করছে, যারা বিক্রি করছে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া, তাদের উপরে শাস্তি, তাদেরকে ফাইন করা, তাদেরকে জরিমানা করা, এগুলোর কথা বলছি। আমরা জনগণের উপর যে চাপিয়ে দেওয়া সেটার কথা বলছি না, কারণ দেখা যায় যে কোনো একটা মানে আপনি যথার্থই বলেছেন যে করের যদি কোনো প্রস্তাবনা থাকে সেগুলো আলটিমেটলি ভোক্তাদের উপরে যেয়ে পড়ে, কিন্তু তার বাইরেও উপায় রয়েছে, যারা এগুলোকে উৎসাহ করে, যারা বিক্রি করে তাদেরকে জরিমানা করার কথা আমরা বলেছি। তারপরে হচ্ছে যে যারা মনে করেন প্লাস্টিক বাদ দিয়ে অন্য ব্যাগ তৈরি করছে, কাগজের ব্যাগ, কাপড়ের ব্যাগ, তারা যদি নতুন কেউ আসতে চায় এখানে, তাদের যে শিল্পের জন্য টাকা দরকার কিংবা প্রযুক্তি আনার জন্য দরকার, বিনিয়োগটা দরকার, তো সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থার যদি প্রয়োজন পড়ে সেটাও দিতে হবে, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের উৎসাহ করতে হবে। আর শাস্তির ক্ষেত্রে একটা তো আমরা পড়েছি ইকোনমিক্সে এবং এনভায়রনমেন্টাল ইকোনমিক্সে যে পলিউটার্স পে প্রিন্সিপাল, যে পলিউট করবে, যে দূষণ করবে তার উপরে কিন্তু এটা শাস্তিটা দিতে হবে, তারকে আর্থিক দণ্ড, তারপরে অন্যান্য দণ্ড, রাষ্ট্রীয় যে দণ্ডমালা রয়েছে সেগুলো। এবং আমাদের যে অ্যাপ্রোচটা সেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র এক ধরনের নীতিমালা দিয়ে হবে না, সেখানে আর্থিক নীতিমালা, উৎসাহ এবং ধরুন শাস্তি। আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে কয়লার ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে আমাদের যে ফসিল ফুয়েল অর্থাৎ জীবাশ্ম ভিত্তিক যে জ্বালানি, সেখানে কিন্তু অনেক ধরনের ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে, সেই ভর্তুকি পুরোপুরি তুলে আনতে হবে এবং সেটাই কিন্তু নবায়নযোগ্য জ্বালানির মধ্যে দেওয়া, এবং যারা সবুজায়নের দিকে কাজ করবে সেগুলো সেখানে দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং যে অর্থনৈতিক নীতিমালা এবং অর্থনৈতিক পদক্ষেপ, অর্থনৈতিক যে মেজার পলিসি, সেটা ট্যাক্সেশন পলিসি, বিভিন্ন ধরনের ফিসকাল পলিসি, আর্থিক পলিসি, নীতিমালা এগুলো, এবং তারপরে হচ্ছে যে আইনগুলো রয়েছে বাস্তবায়ন করা এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা। আইনগুলো রয়েছে কিন্তু সেগুলো পরিপালন হয় না। কেন হয় না? শেখার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা এবং সুশাসন, জবাবদিহিতা। আলটিমেটলি সব শেষে আসলে এসে যায় যে জবাবদিহিতা এবং একটা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা না গেলে আসলে এই যে যারা পলিউট করছে, যারা বিভিন্ন ধরনের সমাজে অন্যায় করছে, তারা কিন্তু ওই আইনের বাইরেই চলে যায়। তো সেই জন্য সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, এটি হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ একটা পদক্ষেপ হওয়া দরকার। আর অনেকেই আমরা বলছি যে আমাদের সচেতনতাটা, সেটা একটা কমপ্লিমেন্টারি, আমাদের সমস্ত পদক্ষেপের মধ্যে এটা একটা, তো সেটাই আসলে মূল হতে পারে না, কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রের হাতে, সরকারের হাতে অনেকগুলো টুলস রয়েছে, সেগুলো আসলে বাস্তবায়ন করতে হবে। তার পাশাপাশি আমাদেরকে জনগণকে সচেতন করা, সেটা আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত যে আমাদেরকে আসলে এটা ঢাকার বাইরেও সমস্ত ধরনের জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া, তাদেরকে সচেতন করা, তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদেরকে কাজের অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড কাজে আসলে
ইনভলভ করা সেগুলো। আমি এখানে শেষ করছি। আমরা সময় দিয়েছিলাম 1টা পর্যন্ত, আমরা 15 মিনিট পিছিয়ে রয়েছি। আপনারা যারা এখানে আমাদের সাথে এতক্ষণ ছিলেন তাদেরকে প্রত্যেককে ধন্যবাদ। All of you who have spent more than about 3 hours almost. So thank you very much for your time and valuable insights that you have provided. These are invaluable for us. We will be reflecting these in our future work, and then we look forward to having you in our program in the coming days. We have lunch for you, so please stay and have lunch with us. Thank you.